Assalamu alaikum. Skill Sets Training Institute के फरातों हिंगा hybrid skill set training program के public relations training program MBPF مرحبا. मी training कुरिया गेंगोस्तेनी अलगंडु आयशत शरीफ Civil Service Training Institute के senior training coordinator. Public relations मी program gar में मैगंडु गोते का बालालानी ආමුන් නොතරමෙන්ගේ හිදුමෙන් හෝදන් ලිබිගන්නන් අන්න මීහුන් අල්මෙන්ගේ ඔෆීහා නොත ඉදාරායා මෙදුමි දෙකේ ගොයි කිනතෝ අල්මෙන්න ರಂಗಳು ಕೂರೆವೇಣಿ ಅಲ್ಮೆಂಗೆ ಇಮೇಜ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಿನತೋ ರಂಗಳು ಕೂರೆವೇಣಿ ಅಂದಿ ಆಮುಂಗೆ ಮೆದುಗ ಅಲ್ಮೆಂಗೆ ಒಫೀಹಕಿ ಕೊಂಗೊತೆಗ್ಗ ಬಲಾಗಣ ಒಫೀಹೆತ್ತೋ ಅಲ್ಮೆನ್ ವರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊ ಮಿಸ್ ಮೀ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್ ತಕ ಗೆನೊಮಟ್ಟಕ ಕೊಂಕಾಲ ಟೂಲ್ಸ್ ತಕೆತ ಅಲ್ಮೆನ ಬೇಣು ಕೂರೆವೇಣಿ ಮಿಕಂತ ತಕ ಮ್ಯಾಗಂಡು ಗೊತೆಗ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಳುವಲ එගතුන් පබ්ලික් රිලේෂන්ස්ගේ වාහක දක්කායරුග ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಕಿ ಇದಾರಾ ತಕುನ್ ನುವತ ಮುಅಸ್ಸಸಾ ತಕುನ್ ಅದಿ ವಕಿವಕಿ ಮೀಹುಂಗೆ ವಾಹಕ ದಕಾಯರು ವಕಿವಕಿ ಮೀಹುಂ ವೆಸ್ ಆಮೊನ್ನ ಅದಿ ಮೀಡಿಯಾಯ ಕಿನೆತೋ ಮುಅಮಲ ಕುರಣಿ ಕಿನೆತೋ ಎಬೆಫ್ಲುಂ ದೆಂಬೇಣುವ ಮೆಸೇಜ್ ತ ಫೋರು ಕೊದ್ದೆನಿ ಕಿನೆತೋ මිහුරියා කන්තත්තගේ එකුලවාලවේ පබ්ලික් රිලේෂන්ස්ගේ වාහක දක්කායරුග දැන් මේ ට්‍රේනින් කුරිය දාර මෙම් ට්‍රේනින් කුරිය ගෙන්දාණන් බයිලින්ගුවල් කෝ මාණිකි දිවෙහි බහුන්නා ඉංග්‍රීසි බහුන් දෙබහුන් මේ ට්‍රේනින් කුරිය දාණි PR නුවත public relations specialist A PR specialist communicates with the target audience directly or indirectly through media with an aim to create and maintain a positive image and create a strong relationship with the audience. Examples include press releases, newsletters, public appearances, as well as utilization of the World Wide Web. PR ರಂಗಳ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ನುವತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಏಕಿ ಕಹಲ ಹರಕತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದು ಮಟ್ಟಕ ಆಮುಕೋತೆಗ್ಗ ಮಿ ಎಮಸ್ಕೆ ಕುರಾಮಿಹಕ ಮಿಕಿಯನಿ PR ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕೆ PR ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಮಿ ಕುರಾ ಕಮಕಿ ಅರ್ಮೆಂಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅರ್ಮೆಂಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದಾರ ತೌಕ ಕಮವಾಣಮ ಅರ್ಮೆಂಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕಿ ಅರ್ಮೆಂಗೆ ರೈಯಿತು ಆಮು ರೈಯಿತು ಎಬೇಫ್ರುನ್ನ ಮಿಸಾಲಕ ಮೀಡಿಯಾ ಮೆದೋರಿಕೊ ಅರ್ಮೆನ್ನ ಅಳ್ಮೆ ದೇಂಬೇಣುವ ಮೆಸೇಜ್ ನುವತ ಮಾಲೂಮಾತೆ ಕೀನೆತ್ತೋ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಇಮೇಜ್ ರಂಗಳು ಗೊತೆಗ್ಗ ಎ ಮಾಲೂಮಾತ್ ರಂಗಳು ಗೊತೆಗ್ಗ ಹಿಫೆಹೆಟ್ಟೆ ಕಹಲ ಗೊತಕಂ ಅಳ್ಮೆನ್ನ ಎ ಮಾಲೂಮಾತ್ ದೇವೇಣಿ ඒ PR ස්පෙෂලිස්ට් මිකුරා කමකි දෙම් මිබුණා කන්තත්ත අම්නෙන කුරවිදානේ press release මෙදුවරිකෝ නොත newsletters public appearances माने कि एक ही कहाला टूल्स बहुटे मेना PR නොත public relations ರಂಗಳು ಕುರೆವೆ public relations objectives so objectives are creating awareness shaping attitudes and altering behavior. The results are difficult to measure due to integration with other activities, but the primary goal is to get media exposure in a positive way. Public relations ke magadu maksade gotu garme me balalani think kame egotum kantutaka behe gotum mihun ahulweri kuruma nuata kankama behe gotum mihun deke goi badal kuruma emihunge emihun ekama misalaka visnagoy nuata emihun ekama balagannoge badal kurumataka adi ವೈಕಂತತ್ತ ಹೋಗ ಮಿಸಾಲಕ ಮೀಹುಂಗೆ ಫರಾತು ಮಳ್ಮೆಣ್ಣ ಮಿಫೆಣ್ಣ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನೋತೆ ಎಮಿಹುಂ ವಕಿ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ವಕಿ ಕಮಕ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತೊಂಗ್ ಅಮಲ್ತ ಬಾಟ ಗೊಯ್ ಬದಲ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕಾವೆಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಬ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆವೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗಣು ಮಕ್ಸದಕಿ ಮಿಹುರಿಯಾ ಕಮ ಎಕ್ಕೊಲ್ಲ ಫುಗುಣ ಕಮ ವನ್ಯಾಮು ಮೀಡಿಯಾ ಮೆದುವರಿಕು ಅಳ್ಮೆಣ್ಣ ಹೇವಗೊತ್ತುಗ ಮೆಸೇಜ್ ತಕೆ ಫೋರು ಕೊದ್ದಿಣುಂ ಎಕಮಕುಮಿ ಮಕ್ಸದ್ಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಯರುಗ ಮಿ ಮಕ್ಸದ್ ಹಾಸಿಲ್ವಿ ಕಿಹಾ ವರಕತ್ತ ಅಳ್ಮೆಂ ಎಸ್ಎಸ್ ಕುರಂ ಬಲಾಲಾ ಕಮವನ್ಯಾಮುನ್ ತಂಕೊಳೆ ಒಂದಗು ವೆದಾಣೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಕುರಣ್ಣುವ ತಳ್ಮೆಣ್ಣ ಮಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಟೂಲ್ ತಕೆ ಬೇಣು ಕೊಗ್ಗೆಂಗ್ ಅಳ್ಮೆಣ್ಣ ನೆರ್ವೆ ನತೀಜಾ
kiha minwara kalmenna mekan tata kurawunu to balalan tankolen dogo wedani mi tools ke kotum ehe namme samnenna long term ko mige asaruta fenigen dan egotum public relations strategy adimuge kuriyan faaga kollam beenun kiwegento almenge civil service idara taka public relations muhimmo wani kiye hasako council tahoga mi training hasawegen wes midani council tahoge mozafonna council takuga almenna hasako mi eba wara public relations muhimmo ve ei ರಷ್ಯಾಗ ಮಿಯುಣ್ಣ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಲೆಯ ಬಲಾಕಮ ವನ್ಯಾಮು ರಷ್ಯಾಗ ಆಬಾದಿ ವೆಸ್ ಕೂಡವಾಣೆ ವರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫುದೆವರಕ ಕೂಡಕೊಂ ಮಿಯೊಣ್ಣನಿ ಏಕಮೊಕು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೂಡಕೊಂ ಒತೀಮ ವರ ಗಿನ ಮೀಹುಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸಾ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಎಮಿಹುಂ ಮಿಸಾಲ ಕಳ್ಮೆಂಗೆ ಒಫಿ ಹಾದೇತೆರೆ ದೆಕೆ ಗೊಯ್ ಅರ್ಮೇಣ ವರ ಬೊಡ ವರ ಫಸೆಹಂ ಎಂಗಿಗೆಂದೆ එහෙම මී මිසාලක public relations රංගලු කුරෙන්චෙහියේ public relations එබ ඉතුර අර්මින් public relations ಗೆ effort ಲಾಂಜೆಹೆ ಕಳ್ಮೆನ ವರ ಫಸಿಹೆಂ ಫಾಹಗ ವೆಗೆಂದಾನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದಾರ ತೌಗ ಕಮ ವನ್ಯಾಮು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ತೌಗ ಮಿಸಾಲಕಂ ಹಿದ್ಮದ್ದೆ ಮೀಹುಂಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ತಕ ಬಲಾಕಮ ವನ್ಯಾವಿಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಬ ಇತುರು ವೆಗೆಂದೆ එහෙම ಮೈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಬ ಬೊಡು ವೆಗೆಂದೆ එකමක එවස් හාලෙග්ග එවස් ඉදාරායකෝ මී දූකොල්ලන් ජෙහෙ වරුගේ කමෙන්නෝ මී අර්මෙන් මුලි සිවිල් සර්විස් බලාකම අවඤ්ඤා ආමුන් ගින ෆහර තංකොලේ නේදවේ කමෙන්ට්ස් මිදෙනේ නෝනියාමුන් එහා රංගලු ෆීඩ්බැක් එන් නුදිබේ අර්මෙන්ගේ හිදමෙතක බෙහෙගොතුන් අර්මෙන්ගේ මොයිසෆුන්නා බෙහෙගොතුන් එහෙවීම මිකන්තත රංගලු කුරුමටක පබ්ලික් රිලේෂන්ස් එකී වරම් මුහිම වෙච්ච So public relations strategy. PR strategy is examined based on how to best reach opinion leaders, maximize news value, time events to reinforce other communication strategies, and reach designated targets. PR deals with more informing and educating. Public relations strategy ege waha kenvi misala kan armenge mifaha gawani ಅಳ್ಗಣ್ಮೆಂಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿ ಒಣ್ಣ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಮುಅಸ್ಸಸಾಯ ಮೆದು ನೂನಿ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಅಳ್ಮೆನ್ ಫೋರುಕೊದ್ದೆ ಹಿದುಮೆತ್ತಕ ಬೆಹೆಗೊತುನ್ ದೆಕೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಎಹಾ ರಂಗಳೆ ನೂನೆ ಎಹ್ವಿಮ එහෙන් වාකම වඤ්ඤාමුන් මෙන් එබචේ public relations ರಂಗಳು ಪೂರ so public relations ರಂಗಳು ಪೂರುಮಟ್ಟಕ public relations strategy ekulawalu muhimu ekotum public relations strategy en ekulawalu mattaka almen eme furtama balalan jehe kobato almen de message foruko den beenuwa farataki misalakan almenge office tawima almenaki muli hurihara yitunna forukodde hidumetake forukodde bay emima almen target audience ki public එකමකු පබ්ලික් එක තේරෙන්නේ සෙබහුරේ ඔපීනියන් ලීඩර්ස් තක මිසාලක කවුන්සිල් එකගේ ටාගට් ඔඩියන්ස් බලාකම වඤ්ඤා ඒ ටාගට් ඔඩියන්ස් ගේ ඔපීනියන් ලීඩර්ස් වෙදානේ මිසාලක රෂුග වර ඇක්ටිව් කොන් එකි කංකමුග ඉස්නගෑගෙන් උලේ මීහෙ නූනියාමුන් මිසාලක මිහාරුගේ ಹಾಲත බලාකම වඤ්ඤාමුන් හම සියාසී ගොතුම් වෙස් ෆහග කොල්ලවේ මීහෙ මිසාලක රෂුග උලේ කම වඤ්ඤාමුන් එමීහෙ වෙදාන ඔපීනියන් ලීඩර් යක Kihinetto emihunnan almenne reach weveni MFShan that is one of the things that we need to determine. Opinion leaders almen reach rumuge magsadaki asluga opinion leaders ge farato nuni ebeflu meduerikon almenna wara gina bayaka almenge message forukoddeve. Then meke ituru almen PR strategy ekulawala balalan jehe කීනතු අල්මෙන්න නිවස් වැලියු මැක්සිමයිස් කුරවෙනි මානේ කි අල්මෙන් දෙම් බේනුවා මවුලුමාතුගේ වැලියු එම්මෙ බොඩ ඉතුරු කුරවෙනි කොංකහල ගොතකන් අල්මෙන් ඒ මවුලුමාත් ෆෝරු කොතිනි යතෝ මිසාලකන් හාසකො ටාගට් ඔඩියන්ස් ගෙවස් ඒකි බෑබෑ බහුරේ අල්මෙන්ගේ පබ්ලික් බලාකම වඤ්ඤා ඒජ් වයිස් කොවස් බහුරේ අල්මේ සෙග්මන්ට් කුරා බයිකාල ගෲප්ස් මිසාලක කුඩකුදින් අශාරා හරුණු ෆුරේ හුරිහා මීහුන්නකි අල්මෙන්ගේ ඒජ් ගෲප් ಗೆ ಹುರಿಹಾ ಮೀಹುನ್ನಕಿ ಕುಡಕುದಿನ್ ನುನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದೆತ ದೆನ್ ಯಫೋ ಮಿಸಾಲಕ ಮೆದು ಮುರುಗೆ ಮೀಹುನ್ ದೆನ್
ಫಸ್ತೊಳಸ್ ಫಸ್ಸಾರು ಮತೀಗೆ ಬೇಫ್ಳುಂ ವೆಜ್ಜಿಯಾಮು ಅಳ್ಮೆಮ್ಮಿ ಬಲನಿ ಮಿಸಾಲಕಂ ಎ ಬೇಫ್ಳುನ್ನ ಮಿಸಾಲಕಂ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮೌಲೂಮಾತ್ತಕೆ ಫೋರು ಕೊದ್ದೇಂ ಬೇಣುಂ ಹಾ ಹಾಲತೆಗ್ಗ ವೆಜ್ಜ ಕಮ ವನ್ಯ ಎ ಬೇಫ್ಳುನ ಫಾರೆಗ ನುವೆದಾಣೆ ಮೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೆದುವೆರಿ ಕೊದ್ದೆ ಮೌಲೂಮಾತಕಿ ಎಹಾ ಎಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಮೌಲೂಮಾತಕ ನುವೆದಾಣೆ ಹೆಂ ವಿಮ ಕೀನೆತ್ತೋ ನ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಕುರೇಣಿ ಮಿಯ ಸಲ್ಮೆ ವಿಸ್ನಾಲಂಚ ಹೇಣಿ ಕಮೆ Then with the time events to reinforce other communication strategies. Then I mean them benu a message misalaka e wagutegge nuni halatege gotum ves muhimmuve. Miharuge halata bala kamavanyamu alme mi kurimatilani varam undugu duwasaka covid ge balimandu kammiyoti vara boda almenge gaumuga feturifa එහෙම මිකමා ගුලේ ගොතුම් මිසාලක රශුග අල්මෙන් හම කෙන්ඩි නේලි ෆෝරකොද්දෙන් ජෙහෙන මෙසේජ් තක මී රයිතුම් මිසාලක රයිතුන්ගේ ෆරාතුන් අල්මෙන් එක්ස්පෙක්ට් කුරානුනි අල්මෙන් බේනුවා නුනි එදේ කන්තත්තා මිසාලක ගෑදුරු කුරුම් වියස් නූනියාමුන් මාස්ක් එලුම් කමුග වියස් නූනියාමුන් අයි දොවේ නුවත සැනිටයිසර්යින් අයි ස්ටාෆ් කුරුම් කමුග වියස් මිකල් කන්තත්තා කී හම ಕೆಂಡಿ ನೇಲಿ ಅಲ್ಮೆನ್ ದೇಂ ಬೇಣುವ ಮೆಸೇಜ್ ತ ನೂನಿ ದೇಂ ಜೆಹೆ ಮೆಸೇಜ್ ತ ಹಮೇಕಣಿ ಅದಿ ಮಿಸಾಲಕ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಕುಣ್ಣು ಅತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕು ಮಿ ಮೆಸೇಜ್ ತ ದೀಗೆನೆ ವಿಸ್ ನುಫುದೆ ಕೌನ್ಸಿಲುಂ ವೆ ಸಮ ಇಬ ಜೆಹೆ ಮಿ ಮೆಸೇಜ್ ತ ಅಬದಸ್ ಕೆಂಡಿ ನೇಲಿ ದೇಮುನ್ ದಾಂ ಎಂ ವಿಜಿಯಾಮು ಮಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಲ್ಮೆನ್ ಎಕುಲವಾಲಾ ಇರುಗ ಮಿಹಾರುಗೆ ಹಾಲತ ಬಾಲಾಫಾ ಕೋವಿಡ್ಗೆ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕೊಂ ವರ ಮುನಾಸ ಬೆಹೆಂ ವೆಜ್ಜಿಯಂ ಎಗೊತಂ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಎಕುಲವಾಲು ಮುಹಿಮ್ಮು ಎ ಫಾರ್ಮ್ಯುತಿ ರೀಚ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಕುರಿಮೆಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಪೂರಾ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕಿರುಗ ಹಮ ಎಕಾಲ ವಾಹಕ ಮೆಯತಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ತಕ ಮಿಸಾಲ್ ಕಳ್ಮೆಂಡ ರೀಚ್ ಎವೇಣಿ ಕೀಣಿತ್ತು ಮುಳಿ ಮೀ ಪಬ್ಲಿಕ ದೇಂಬೇಣು ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಮ ವನ್ಯಾಮು ಅಳ್ಮೆ ಬೊಡ್ಡ ಬಲಾಲಂ ಎಬಚೆಹೆ ಎಕಿ ಗೊಯ್ಗೊತುನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಕೊಂಡೂಣೆ ಏಕಿ ಗೊತ್ತುಂ ಅಳ್ಮೇನ ಮೆಸೇಜ್ ಫೋರು ಕೊದ್ದೇಜ ಕಮ ವನ್ಯಾಮುಂ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಲಿಬಿಗೆಂದ ಮೀಹುಂಗೆ ಅದದೆಸ್ ಇನವಂಡತ ಎಮೆ ಎ ಗೊತ್ತಂ ಅಳ್ಮೆನ್ ಎಬಚೆ ಮೀ ಹತರು ಕಮ ವಿಸ್ನಾಲಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ ಎಕುಲಾಲುಮುಗೆ ಕುರಿ So PR deals more with informing and educating. Astuga PR nuni public relations medaru kalme mikura kamaki ಮಾಲೂಮಾತಕ್ಕೆ ಫೋರು ಕೊದ್ದೆನಿ ಬಯಕ ಮಿಸಾಲ್ಕ ಕಂಕಂತ್ ಅಂಗ್ಯಾದೆನಿ ಎಹವೆ ಮಮ್ಮಿ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ದೆಕಮೆ ಹಾಸಕೋ ಪಬ್ಲಿಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಎಕ್ಟ್ ಕೂರಾ ಬಯಕ Then with the PR tools. Public relations strategy en ekulalu mataka almenge bache PR tools balalan konkala tools etto almena beenun kureveni. Ema furitama kamaki press releases. Information that is communicated as a part of the regular TV or radio program, newspapers, magazines, and other types of mainstream media achieves a much bigger impact than advertisements. This is due to the fact that most people consider such information more trustworthy and meaningful than paid ads. Press release is therefore one of the oldest and most effective PR tools. ಪ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾರು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಮ್ಮೆಬುಣನಿ ಆಮುಕ ಅಳ್ಮೆಮ್ಮೆ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಬಲಾಗಣ್ಣ ಟಿವಿ ಕೂರಿಗ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಿಹಾರು ಅಣ್ಣ ಇವಣಿ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬಲಾಗಣ್ಣಲೆ ಮದು ಕುರಿಯ ಬಲ ಫರ ಬೊಡುತಂಗ್ ಎಹೆ ನಮೆ ಸಮ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಂಗ್ ಅಡುಹಾ ಬೇಫ್ಳುಂ ಗವಾಯ್ತುಂ ಅಡುಹಾ ಬೇಫ್ಳುಂ ವೆ ಸಮಲ್ಮೆಂಗೆ ಮುಜ್ತಮಗೆ ಉಳೆ ಹೆವಿ ರೇಡಿಯೋ ಯಕಿ ವೆಸ್ ಮುಳಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಅಳ್ಮೆನೆ ದೂಕೊಲ್ಲೆವೆನೆ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ವಸೀಲ ತೆನ್ನು newspapers, magazines, and other mainstream media. Hasako and fahaga kollam beenu mitanga online newspapers aki miharu almem vara pota almenge mujtamoga mihunge mihun vara balagana nuni mihuna ಮಾಲೂಮಾತ್ ಫೋರು ಕೊದ್ದೆಂ ವರ ಫಸೇಹ ಗೊತ್ತೆ ಎಹೆಂವಿ ಮಮ್ಮಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಕಿ ಅಣ್ಣ ಬೇಣು ಕುರೈದಾಣೆ ಹಮ ವರ ವರುಗದ PR ಟೂಲ್ Then PR tool press release ke waha kadakka eruga hama mi misalaka gazette gaves nuniyamun almenge website tahu gaves press release shayu kurumaki almena kuredane kame hasako mi almenge civil service idara tahu ge faratum press release nere eruga
we have a spodaka formal media benu kurung ei almenna a message reinforce kurumattaka nuni message warugadu kurumattaka almenna kureidane kanta. Then with the newsletters, sending newsletters relevant information about the organization and or its products or services directly to the target audience is also a common method to create and maintain a strong relationship with the public. Newsletters are also a common marketing strategy, but PR specialists use it to share news and general information that may be of interest to the target audience rather than merely promoting products or services. Newsletters aki amuko misalaka almenge office takuga counterga nuniyamu reception area galmena behetidane newsletters galmena ekulawa levidane ඔෆීහුග මිසාලක මිවැනි කොම මහකු මිසාලක මී නෙරෙනී නිවස්ලටගේ වර්ෂණය නුවත එඩිෂන්නේ එහෙම වෙච්ජකම වඥාමුන් ඒ මහුගේ තෙරේග ඔෆීහුන් කුරවුණු කන්තත්ත මිසාලක එඩමින් සෙක්ෂන් නොම් මිවැනි වරක ಬಜೆಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೇಣಿ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಎಗೊತ್ತಂಗ್ ಅಳ್ಮೆಣ್ಣ ಮಿಸಾಲಕ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಲಾಲಾಫ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಗೈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೊಫ್ ಬೆಹೆಟ್ಟಿದಾಣೆ ಏರುಂ ಒಫೀಹ ಮಿಸಾಲಕ ಹಿದುಮೆಂ ಹೋದಂ ಅಣ್ಣ ಮೋಜಫುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಹಿದುಮೆಂ ಹೋದಂ ಅಣ್ಣ ಬೇಫುಳುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಅಳ್ಮೆಣ್ಣ ಎಬ ಬೇಫುಳುನ ಎಬ ಫೋರು ಕೊದ್ದವೆ ವರ ಮುಹಿಮ ಮಾಲೂಮಾತ್ತಕ್ಕೆ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಒಫೀಹುಗ ಮಿಸಾಲಕ ಕುರೇಣಿ ಮೀವೆಣಿ ಮಸಿಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಹೇಮ newsletters benun kuredane menge ofiha nuata almen foruko de hidumettaka behe gotum malumat denumataka mige sahbum we house bodaka almenge target ka wan zeheni amu rayitunna bengen zehiye almennaki miuni masketake kura baikka almenge masketa uge speed ki miye almen follow kura gawaitaki ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಾಕಿ ಮಿಹುರಿಯ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಎಬೆಫ್ರುನ ಇಂಗೆ ಕಮ ವನ್ಯಾತಂ ಕೊಳೆ ಫಸೇವಣೆ ಕಂ ಬಾಲ ಗಣ್ಣ ವೆಸೆ ಕಂ ಮಿಗೆ ಎವೆಸ್ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಗೆಳ್ಮೆಂಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಗವೆಸ್ ವಕಿಕಾಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ತಕೆ ನುಹಿಫೆಟ್ಟೆ ಕಮ ವನ್ಯಾಮು ಇಮೇಜ್ ವರ ಬೊಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಲ್ನೆ ಹೀವಣಿ ಮೀ ಕಣ್ಣೆಂಗೆ ಗಿನ ಫಹರಂ ಆಫೀಸ್ ತಕ ಮಿ ದಿಮಾವಾ ದಚ್ಚಕಿವೆಸ್ ನೂನಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಿವೆಸ್ ಅಸ್ತು ಗಾರ್ಮೆಂಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಗ ಮಿಸಾಲಕ ವಾಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ತಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೂನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನು ಹುರೆವಿ ಹುರೆಫಾ ಏಗೆ ಇತುರುಮೆ ಸಲ್ಮೆನ್ ಕುರಾ ಕಂತತ್ತಕ ಬೆಹೆಗೊತ್ತು ಅಲ್ಮೆನ್ ಎದೆವೆ ಮೌಲೂಮಾತೆ ನುವೆ ದೇ ರಾಯಿತುನಕ ಎಂವಿಮ ಹಿದುಮೈ ಹೋದಂ ಅಣ್ಣ ಮೀಹುಂ ಮಿ ದೆಕನಿ ತಂಕುಳೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಹೆ ಮಿಕಾಲ್ ಕಂತತ ರಂಗಳು ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಕೆಂಡಿನೇಳಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತೆಗ್ಗ ಮೌಲೂಮಾತ್ ದಿನುಮುಗೆ ಗೊತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬೇನು ಕುರೆವಿದಾನ್ Blogging. To reach the online audience, PR specialists use the digital forms of press release and newsletters, but they also use a variety of other tools such as blogging and recently microblogging. It allows them to create and maintain a relationship with the target audience as well as establish a two-way communication. Me wara muhimu tafate blogging ga innahasako kurigal men faaga kolli press release adi newsletters ala kiya kama wanyamu blogging ga ebainde warabbodu ituru faadaye blogging ge faratu noni blogging almen gengule kama wanyamu ege sabon two-way communication ebe establish ve मानिए कि देफरातुं गुಳಿಗೆ मिसालका मुआसला कुर्मुगे channel len ebe establish ve almen dembenwa message take ಆಮು ರೈತುಣ್ಣಂಗೆ ಬದೇವೆ ರೈತಂಗೆ ಹೊರಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ತಕೆ ಅಳ್ಮೆಣ್ಣ ಹಮೆ ಫೋರು ಕೊದ್ದೆಂವೆಸ್ ಫಸೆಹವಾಣೆ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮೆದು ಎರ್ಕೊ. Then with the social media marketing, like its name suggests, it's used primarily by the marketing industry. However, social media networks are also utilized by a growing number of PR specialists to establish a direct communication with the public, consumers, investors, and other target groups. Social media marketing ge wahaka dakaruga alunu personally suggest kuram blogging navore faseha blogging navore gengulenves faseha mi maintain kuram faseha adi evoreve sama interactive gote social media marketing naki then social media marketing naki kommen almenge formal PR channel laka wa kannu je ekamakwes abadus gengule informal PR channel le gotuga social media beenu kuredan misalaka Facebook නුවත Twitter මේ දෙ platform කිවේ සල්නේ හිවණි වරක් කින අල්මෙන්ගේ මුලි population බලාකම වඤ්ඤාය සම
majority access wa de platform me Facebook ati Twitter yaki envima mi de platform medori kolmenna vara fasehwani ermen amunna baikal message ta foru koddi misaka kuren faaga kollin ಕೋವಿಡ್ ಗೆ ಹಾಲತುಗ ಮಿಸಾಲಕಂ ಅಳ್ಮೆಂಗ್ ಅಬದು ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇಳಿ ಎಬ ಹಂದಾಂ ಕೊತ್ನೆನ್ ಜೆಹೆಯೇ ರಯಿತುಣ್ಣ ಮೀಗ್ಯಾದರು ಕುರುಮಶಾ ಅದ್ದೌಮಶಾ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಳ್ಳುಮಶಾ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ನಗ ei HPA adi misalaka me message ta dinkamu gavias it doesn't mean almen kommehen as council or as health center or as school even a message nu den vi sabenu so we all can play a part ehvejamu social media medueriko Facebook medueriko misalaka posters kal echi benu kogge mi message ta candidate almene devidane and it will be accepted well it will be reaching out well fudevaraka fase almenna maabodu haradu takevves nokon almenna maabodu wagutu takevves mikaman heda nokon almenna kendineli message ta devene eggoy social media eki men saman tibe fulna slide mi fennani press release misalaka kuriya gendaru tibe fulna misalaka follow kuri dan format mi format englishun in kamu gaviya samati beflun divihives mi format benun kuredane ko kumiga muhimmu kamaki organization letterhead headline subheading not subheadline mi kantatta misalaka press release ga hunna kamawanya wara kuruko ekamakwes ವರ ಫಸೇಹ ದೇಹವಾ ಕಾಲ ಗೊತ್ತಕ ಮೌಲುಮಾತ್ ಫೋರು ಕೊದ್ದೇಗೆನ್ ದಾಣೆ ಮಿಕಾಲ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬೇನು ಕುರಾ ಕಮವನ್ಯ ದೆಮ್ಮೀಗ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆಂಟ್ ಫಾಕೊಲಂ ಬೇಣು ಮಿ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಗೆ ಥಿರಿಗ ಬಫೆನೆ ಹಮ ನೇಮ್ ನುವತ focal point related section contact number preferably a mobile number email mi tinkama kiwe sarmenna mi misalaka press release agule gotun ituru suwal take nuwata concerns take hurejje kamavvanyamo e concerns take address kurumattaka faseha vegendani kantatta mi tin maulumat provide koddi forumaki dealing with the press miha saban balala nam pressa deal kuraru almena kihinetto kantata kureveni emme foratama we need three things a think amaki press release press conference and media kit press release ki demme slide undakkalin document containing all essential elements of a story ದೆಂಬೇಣುವ ಮೆಸೇಜ್ ಗುಳಿಗೆಂ ದೆಂಬೇಣು ಅವರ ಮೌಲುಮಾತಕ್ಕೆ ಕುರುಕೋ ಎಹೆನ್ ನಮ್ಮೆಸ್ ಮೌಲುಮಾತ ರಂಗಳ ದೇಹವಾಕಾಲ ಗೊತ್ತಕ ಎಕುಲವಲೆಗೆಂವಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆ press conference a gathering of reporters to witness release of important information misalaka councilum wara muhimu fioltake misalaka muli rasha nisbai ವಾಕಾಲು ಗೊತ್ತಕ ಬೈಕಾಲು ಬದಲ್ತಕೆ ಮಿಸಾಲ್ಕ ಗೆಣ್ಣ ಕಮ್ಮವನ್ಯಾಮುಂ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬೇವಿದಂಡೆಂ ಮೀಗ ಮುಹಿಮು ಕಮ್ಮಕಿ ರಡ್ರಶುಕ ವಕಿ ವಕಿ ಮಿಸಾಲ್ಕ ತಂಕೊಳೆ ಕುಡರಶ ವಿಜ್ಜೆ ಕಮ್ಮವನ್ಯಾಮುಂ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಮಾಬೊಡು ಕೀಕೆ ದನವಾಣಿ ಮಿಸಾಲಕ ವಕಿ ವಕಿ ಚಾನಲ್ಸ್ ತಕೆ ನುಹುರೆದಾಣಿ ಮಿಸಾಲ್ಕ ಮಾ ಲೇಗ ವೆಜ್ಜಿಯಾಮುಂ ನುಣಿ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯ ಬಲ ಕಮ್ಮವನ್ಯಾಮುಂ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಬಹುರಿ ವರ ಬ್ಯಾವರು ಮಿಸಾಲ್ಕ මිහාරු සන්ඩතෝ අවස් මිහුරයක් ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಏಕಿ ಚಾನಲ್ಸ್ ತಾ ಕಿಸ್ ಮುಳಿ ರಾಜ್ಯಗ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೋ ಮೀ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕುರಾ ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಎಹ್ವೇಮ ಮೀ ವಕಿ ವಕಿ ರಶ್ಗ ಮೀ ಬ್ಯಾ ನೀಂದೆ ದಾಣೆ ಎಹೆ ನಮ್ವೆಸ್ ಮಿಹಾರುಗೆ ಹಾಲತ ಬಾಲಾಕಮ ನ್ಯಾರ್ಮೆನ ಮಿಯತಿ ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕೆ ಫೆನಿಫಾ ಪ್ರೆಸ್ ಡೀಲ್ ಕುರುಮುಗೈಸೇಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋ ಇಸ್ತಿಬೇಫ್ರನ ಹಮ ಫಸೆಹ ವೆಗೆಂದಾಣಿ ಮಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋ ಬೇವಮ್ಗೆ ಹಮ ಅದೀತುರು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಸಬೆ ವರ ಫಸೆಹ ವರ ಅಮೆನ್ ಅತುಂ ಮಿಸಾಲಕ ಮಾ ಬೊಡು ಹರದು ತಕೆವೆಸ್ ನೋಗಸ್ ವಾಕಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆವೆಸ್ ಏಕಮ ನುಣಗ ಹಮ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬೇವಿದಾನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋ ವೆಸ್ ಎ ಹಿಸಾಬುನ್ ಮಿಸಾಕ ತಿಬೇಫ್ರನ ನಗಾಫಿಯ ವಳ ಬೆಹಗೊತುಂ ವರಂ ಹಮ ಮಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಮಾಲುಮಾತ್ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾಣೆ ಕಾಲ ಗೊತ್ತಕ ಮಿಸಾಲಕ ಫ್ರೇಮ್ ಕೊಲ್ಲಾಫಿಯ
Then FOMT media kit, a bundle of material given to reporters at a press conference. Ege terega misalaka press releases himine gota media ya dembenwa malumat ekule gota media kiten almena ekulala idan. Other PR executions, websites. Ideal for detailed messages and visual presentations, messages can be updated quickly. Press releases commonly posted here. A person's perceptions about an organization is definitely influenced by website experiences. The experience must be enjoyable. So, कुरिंगल में बाला नुला पीआर टूल के वहाँ कमियोती वेबसाइट्स के वहाँ कदक्का एरो नहीं वागो तुगा කොම්මෙ ඔෆිය කනුනි කොම්මෙ ඉදාරයක මිසාල්ක වාකි වෙබ්සයිට් එකෙන් ගොළුම කිවස් එමෙ ෆීසිබල් කම කණු එදාන මිසාලකන් ඒ වෙබ්සයිට් මේන්ටේන් කුරුමටක අදි වෙබ්සයිට් රිවයිස් කො රීඩිසයින් කො මිකල්කන් කන් කුරුම කිවස් හම ෆුදෙවරගේ බොඩු හරද හිඟා කංකම් එවෙම වෙබ්සයිට් නුගෙන්ගුලේ කම වඤ්ඤාවෙස් හම මී අර්මෙන බේනු කුරේදාන සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් එකම් ප්ලැට්ෆෝම් වාන් එබචෙහෙ හම మీ ఇదారా నువత ఒఫీహా బెహగొతుం ఆమ్ముం ರಂಗಳು ಗೊತ್ತುಗ ಹೇಯೋ ಗೊತ್ತುಗ ದೆಕೇನೆ ಕಾಲು ಗೊತ್ತಕ ಎಕುಲೆವಿಗೆಂವಾ ನೂನಿ ಗೆಂಗುಳೆವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಕ ಮಿಸಾಲ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ನ ಕಮ್ಮವನ್ಯ ವರಗಿನ ಫಾರಾಮ ಮಾಲೇಗ ಏಕಿ ಏಕಿ ಇದಾರತಕ ದಿಮಾವ ಮಸ್ಸದೆ ಬೆಫ್ರುಂಗೆ ಮಿಸಾಲಕ ಫೋನ್ ಲೈನ್ ಗ ಮಸ್ಸಲೆ ಚೆಹಿಗೆಂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ನ ನಂಬರ ಮಿಸಾಲ್ಕ ನುಗುಳೆ ನುಗುಳಿದಾಣೆ එහෙම වෙච්ච යාමුන් ඒ platform මෙදුවරකොන් ඒ දෙවෙනි එම්මෙරಗಳು මාලුමාත් එන්නෝනේ ඒ කාලකන්තත්ත මිනිමයිස් කුරන් අල්මින් වර බොඩ බලවාණි Newsletters a publication sent to designated audiences at regular intervals, often used for communications with employees. మీ న్యూస్ లెటర్ గవాహక దక్కాయరు కల్మింగ్ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬೇನು ಕುರೇದಾಣೆ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಕೊವ್ವೆಸ್ ಮಿಸಾಲಕ ಮುವಜ್ಜಫುಂಗೆ ಮೆದುಗ ಪೈಕಾಲ ಮಾಲೂಮಾತ್ತ ಶೇರ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ booklets and brochures brand sponsored multiple page documents that promote branded merchandise then booklets no the brochures සීදා අර්මෙන්ගේ ඔෆිස් එකක මිසාලක නුබේටුන් කමක වියස් ලීෆ්ලෙට්ස් කාලෙචි බෙහෙට්ටේන අර්මෙන් ಫೋರ್ಕೊದೆ ಹಿಡ್ಮಂತ ಕಾಬೆ ಗೊತ್ತು ಎಕೊಲಾಲೇಫ ಹುಣ್ಣ ನೂನಿ ತಯಾರು ಕುರೇಫ ಹುಣ್ಣ ಏಕೇಕಿ leaflets not the booklets. Then annual reports provides current and prospective shareholders with financial data and review of company misalaka me ಅಲ್ಮಿಗೆ ಇದಾರಾತ ಹೋಗ ಕಮ್ಮ ವನ್ಯಾಮುಂ annual reports ಕಮ್ಮ ಹುಣ್ಣ ನಲ್ಮೆನ ಲಿಬುಣು ಬಜೆಟ್ ಮಿಸಾಲ್ಕ ಕೊಂಕಾಲ್ ಕಂತತ್ತ ಹಕತ್ತೋ ಅಲ್ಮಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಬೇನು ಕುರೇಗೆನ್ ದಿಯೈ ಮ್ಯಾಗನು ಗೊತ್ತಗೆ ಯಾಹರೆ ಗಲ್ಮೆನ ಕುರಿಯ ಗೆಂದನು ಕಂಕಮಕಿ ಕೊಬಾತೋ ಮಿಹುರಿಯ ಕಂತತ್ತಕೆ ವೆಸ್ ಫೆನ್ನ ಹುಣ್ಣ annual report ಹೆಮ annual report ವೆಸ್ a PR tool ಗೊತ್ತಗ ಬೇನು ಕುರೆವಿದಾನೆ a tool Then the special interest reports appealing to special audiences, social responsibility, and community relations content. So PR tool gotuga misalaka special interest reports ke terega himene arme misalaka aharu terega hunnanta war mi tafatu tankole bodeti projects kuriya gende fmvecha mekal kankama gule gotun tayar kure for reports kala chive sama beheti dane PR tool gotuga then mechi armen and personally advise kuranang hama ඔෆියුගේ රිසෙප්ෂන් ඒරියාග මී ඩොකියුමන්ට්ස් ත බෙහෙත් තුමන් අදි ඒගේ ඉතුරුම සම්ම මෙසාලක ෆේස්බුක් කාල එච්චි නූනි වෙබ්සයිටෙන් ඔන්න ඔෆියේ කම වඤ්ඤා ඒ වෙබ්සයිට් ගවිස් මීති ශායු කොෆා මහුරියා බේෆ්රුන් නවිස් ෆෙන්න කාල කොතකම් මි මාලුමාත බෙහෙත්තු ඒගේ සබුන් අල්මගේ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರೆನ್ಸಿ වෙස් එබ ඉන්ක්‍රීස් වේ මානෙකි और मैं मालूमात को मैं हिफाटा का शनूने में उलेनी कर मैं हम बे वी हाविस किने बाय का मैं मालूमात फोर को दी फेन्ना का लगोत का मैं बेहेट टीम ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज वेगन दाने
So peer strengths and weaknesses. Peer strengths and weaknesses bala kamavanya. Peer rangalu coffee kamavanya. It's a credible source of information. ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಫರಾತುಂ ಇತುರು ಮೆದುವೆರಿಯ ಮಿಸಾಲಕ ಬೇಣು ಕುರಿ ಕಮುಗವಿಯ ಸೀದಾ ಅಳ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಮೌಲುಮಾತಕ್ಕೆ ದೇ ಕಮವನ್ಯಾಮು ಎ ಮೌಲುಮಾತ್ಕ ಮಿಸಾಲಕ ನೂಣಿಯಮ ಎ ಮೌಲುಮಾತು ಬಲಾಗಣ್ಣ ಗೊಯ್ ತಂಕೊಳೆ ರಂಗಳುವಾಣೆ ಮಿಹುಂ ಆಮುಂ ಎ ಮೌಲುಮಾತ್ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿ ರಿಸೀವ್ ಕುರಾಗೊಯ್ ನೂಣಿಯಮ ಎ ಮೌಲುಮಾತ್ತ ದೇಹವೆಗೆಂದಾಗೊಯ್ ಏವೆಸ್ ಸಮ ඒත් එම accurate වුමුගේ chance හයිවෙස් අමින් අමිල්ලියන් ඒ මාලුමාත්ත ෆෝරු කොද්දිනු then එය ෆහු publicity generates buzz that lead to sales මිසාලක අමින්ගේ ඉදාරාතක sales නෝ මොහිමි කි ඒකමකෝ සර්මින්ගේ ඉදාරාතක විසවර මොහිමුකම එමි ආමුන් අමින්නා තේතරේග රංගලු ගොතුග මේ हमने रंगल को तो बालागा तो मेंगे सर्विस ता रंगल एप्रिशिएट करूंगे मिकंत तक हम प्रमोट को दे नोनियाम मिकंत तक फाही को दे ने कमे पब्लिसिटी है की एक इतरो में helps establish customer relationships मिसाल करमेंगे मी फेसबुक कॉलेज में दोरी को मी by far हुन्नाने अरमेंगे सर्विसेस आ बेहेगोतो मिसाल का कस्टमर को सवाल को फाने मेरे फॉर्म में मी वेनी दोहा को मिसाल का लेसेस ओके है ये मी कल सवाल तब सम को फाने ए promptly ए जवाब देवे कमवन्यामु कस्टमर्स वर हिंग हम चहेने हासको मिसाल का कोविड ಗೆ ಹಾಲತು ಗಲ್ಮಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊವ್ವೆಸ್ ಹಮ ಬೈಕಾಲ್ ಕಂತತ ಎ ಬಚಹೆ ಬೈಕಾಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕೊದ್ದೆ ಏಕಂತತ ಕುರಾ ಕಮವನ್ಯ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚಾನೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಫೈ ಕಮವನ್ಯಾಮು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಸ್ දෙකේනි තංකොಳೆ පොසිටිව් කො ඒ එවස්වරක මිසා කල්මෙන්නා වාහකනු දෙකෙවි අල්මින් මී කවුන්සිල් මිහරුව කුරේ කම්වස් වා කුරා කම්වස් මිසාක බය කන්නේගි කුරිය දා කමවන්යාමු එහා positive question num customers armena deterege dekeni datta weaknesses ke waha kadakaru lack of control of message by source armen pr medwer ko de message tak mi ආමු මිසාලකන් ඒති මානකුරාණි කීනෙත්තෝ අල්මෙන්නක නේගෙන අල්මෙන්නක control levels නුකුරවේනේ and ege iturum misala kalmen get time and materials can go to waste I press release hedikamuga vies nuniyamu Facebook page medweriko misalka posters hv hadagemes e posters tayaru kurumake sama waguto edwane kame hevima ekame kuraruga emme bodu focus engalmen denje he kamaki we has bodu kalmen dembenu message saaf ko ituru ಗೆ ಗೊತ್ತ ಮಾಣೆ ನುಣಿಗೆ ಕಾಲ ಗೊತ್ತಕ ಇತುರು ಮಾಣೆ ದೇಹ ನುವಾಣೆ ಕಾಲ ಗೊತ್ತಕ ವೀಹಾವಿಸ್ ಒಳುಂತ ಕುಡವಾಣೆ ಕಾಲ ಗೊತ್ತಕ ಮಾಲೂಮಾತ್ತ ಲಿಯಫ ನುಣಿಯಾಮುಂ ಎಬೆ ಮಿ ಕುರೆ ಹಾಗೆಂ ವಿಯಸ್ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಗೊತ್ತಕ ಐ ಮಾಲೂಮಾತ್ತ ಫೋರು ಕೊದ್ದೆ ಮಸಕೆ ಕುರ Our identity is made up of our exterior and interior image. So identity ge wahaka dakkairuga mi yarmenge ಒಫಿಹಾ ದೇತಿರೇಗ ನುವತ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಇದಾರಾಯ ಬೇಹೆಗೊತೊಂ ಆಮುಂ ದೆಕೆ ಗೊಯ್ ಬಿನಾಯ್ ಫಮೀನ್ನನಿ ಅಳ್ಮೆಂಗ್ ಬೇರುಂ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಅದಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇಮೇಜ್ ಮಿಸಾಲ್ ಕಾಫಿಯುಗೆ ತೆರೆಯಿನ್ವೆ ಸರ್ಮೆನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕೊದ್ದೇರುಗ ಫೆಣ್ಣ ಕಂತತ್ತ ಕಿಯಸ್ ಹಮ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಇಮೇಜ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕುರಾಣೆ ಕಂತತ್ತ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ವಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕುರಾಣೆ ಕಂತತ್ತ Egotum corporate identity. Corporate identity is often seen as a collection of visual elements which are used in various applications to promote the image of an organization. So, corporate identity ga amuka mi balalani visual elements take nuni fennan hunna baikala elements eki kankan image promote kurumataka each individual has its own identity. Even twins are different from each other. So in public relations, creating a corporate identity is a big factor because this is the thing to do in making a difference from other corporations. This will identify your company organizations from others.
I mean, corporate identity ke wahaka dakairuga visnalange batehe mi slide gas mi buna gota komme mi hakive sama waki identity ang onna mi he twins emma banu tebe na kive sama ege tereves komme mi hege waki identity ang ebove envima civil service ke himene idare kamugavies komme ofi hege ves ebonnen zehe waki corporate identity tibe frunna hasa tibe frunge identity tibe frunge image ಮಿಕಂ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ತಿಬೆಫುಲ್ನ ಕೊಂಕಾಲ್ ಕಂದತಕೆತ್ತೋ ಬೇಣು ಕುರೇನುನಿ corporate identity ಗೆ ತೆರೇಗ ಮಿ ಹಿಮೆನೆನಿ ಕೊಂಕಾಲ್ ಕಂದತಕೆತ್ತೋ corporate identity ಗೆ ತೆರೇಗ ಮಿ ಹಿಮೆನೆನಿ corporate design, corporate communication and corporate behavior. Corporate design naki logos, corporate colors, uniforms, etc. Corporate communication, public relations, promotional materials, etc. Corporate behavior, values of your organization, and how those values are demonstrated or promoted. Corporate design misala karmenge office tahuga sida logos kalechi waki waki idarataka ka benu menu kure names uniform sebahure bain idaratahuga benu kura දැන් මේ කල්මෙන් බලාලන් එබැචේ මිසාලක බජෙට් තන් දේකම වඤ්ඤා මෙන්න මේ council tahugavis misalaka sida uniform enun kamugavis komes kala corporate design dakwa de kala elementing almenna beenun kurevidane to set us apart nuniam to differentiate ourselves. Then corporate communication hama public relations promotional material. Then corporate behavior go to armenge values ade armenge values da mahattaga nuni dakwa de koi. So corporate identity media no the corporate identity ga himene mi design nuni visual elements ke gotuga armena fenna baikal kantata slide me fenigendani product price logos name stationery brochures signs letterheads visit cards buildings uniforms sponsorship packaging work environment figure or character mige terega misalakan faakolla beenun corporate identity warugada office tahuga migen kommes identity media beenun koggen ebefrunge image ran hama image establish kurewoni misalakan name faakolla nan almen emmenna ves aanamaka nuwane dirago deta ekam dirago mi nan ufedifa mi innani kineto divehi rajyege gulun divehi di rajyege ra ra teto and gulun go dirago එහෙම ඒගොත මිසාලකගේ නම්වෙස් උපද්දා ෆෙන්නනි වර බොඩ දෙවෙහින්නා ගුළුන් හොරි වර ඉනොවේටිව් ගොතක එහෙම the name also stands out then ඒගේ ඉතුරු මිසාලක මේ logos ke वाहक දක්කන්යාමුම් වෙ සම මේ වර කින eki මිසාලකන් international brands ke वाहक දක්කා කම වඤ්ඤාවෙස් Nike, just do it. Armenda boda brand avores by far mi logo adu igunima ibange associate kollan me see the a brand ka misal ka finger licking good de buna hisab armendenge mi KFC ke waga kami dakkani mema mikalu gai kotan eba hure kiyeki organizations takun emi hunge corporate identity build koffa. So corporate image is the perceived sum of the entire organization, its objectives and plans. It encompasses products, services, management style, communications, and actions. A corporate image refers to how a corporation is perceived. It is generally accepted image of what a company stands for. So the creation of a corporate image is an exercise in perception management. Corporate image is the picture that your publics have of you.
So corporate image muli jumla gotega punaka mawanya corporate image ki armenge public armena deke medu deke goi එම මේ corporate image ke terega mahimene mihuri ha armen provide kodde hidumet ka armen provide kodde services ta ka armenge management style armenge muazzafunna armenge muazzafun customers deal kura kota mihuri ha kantate bahimene corporate image terega. So why do we need to care about image? Consumers are more sophisticated than ever. Miharu hasakolmen eba image behegotum visnalance he armenge hidumai hodam nuni libigannan anna mihom miharu kuriyavure ma bodaves demand image ebe frunga bebenum where be frunga service waki standard kan hunna miya nune timanna menna miyadu මිසාලක දෙහස් එකාවිස් වන ආහාර මෙන්න ලිබෙන්සේ හිදුමතුගේ ෆෙම්වරේ නූනෙමි කෙමිකල් කන්තත්ත කියම කස්ටමර්ස් ඩිමාන්ඩ් කුරා කන්තත්ත. There is more distrust than ever regarding motives of big organizations. Not just big organizations, but even our organizations. As a cormenge hama civil service ka mihimene idara tahogaves ඉදාරතෝගේ වාහක දක්කා අයරුගේ සමවර ගීනෑන් අර්මෙන ෆාග කුරවේ එකි හම කන්තත්ත වර අර්මෙන බැංගේ මිසාලක සියාසී කමක ගුළුන් හුරිකම නෝන්කම් මි ඔෆියු මිසාලක මිගෙන්දා බයිකාල් කන්තත්තකි එහ නමයි සම අර්මෙන්ගේ ආමෝ රහිතුන් එබ ගුළුවාලා බයිකාල් කංකන් හම සියාසී කුරුවා නූනියාමුන් එකම මිසාලක ನೇದೆವೆ ಗೊತ್ತಂಗ್ ಎಬ ಕಾಮೆಂಟ್ ಎಬ ಕುರೆ ಏಯ್ ಎಬೆ ಫ್ರಮ್ ಮಿಸಾಲ್ ಕಮೆಂಗೆ ಒಫಿಹಂಗ್ ಎಬೆಸ್ ಕಾಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎನ್ನು ಕುರಾತಿವೆ ದತ್ತೋ ಎಂವಿಮ PR ನುವತೆ ಇಮೇಜ್ ರಂಗಳು ಕುರು ಮಿಯದು ಅಮ ಪರಮ್ಮೊಹಿ ವೆಗೆಂ ಎಬತೆ and there is a clear relationship between a positive image and profitability almenge idarathoga profitability measure enno kurevene financial koshe ei almenaki business ennu notwe vfr kuraba ennu kamawati namai sarmenge service ta misalaka service ta balaganna goy mi amol menge service ka me du deke goy mi positive image ka wara boda gulum hari kantata misalaka councilor mi wannani form ellam wege e form lam wannairos councilor annen jehetiwe noni council ge hidume hoden jehetiwe semiha kunnani ruliyasa එහෙම වෙච්චි ආවුන් ඒ හිසාබුන් සෙකලා කිතම් මේ රංගලන් අධි කවුන්ටර් ගයින් කුජ්ජකෝ ඒ සර්විස් ප්‍රොවයිඩ් කොද්දින් කමුගවියස් කියන ෆාරන් ඒ තියා පොසිටිව් වෙගෙන නුෙද්දේ why because the positive image is not there customer මිසාලක වදින් ගන්න ඉරුගවේ සේනගේ බොලොග මීන්නනි positive image එන්නු barriers to achieving desired image. So arme beyanuwa image misadaka create kurumattaka nuniyamu hasil kurumattaka mihunna barriers ki huras ki kobato. Furitam kamaki CEO disease, refusal or inability to be reflective. Faagola beyanu civil service muli civil service abalaka mawanya samwarakin office tako dimawa masalemi. We don't have anyone to compete with. That's all. अल्मे मिसालका कितम में रंगलन नुआता कितम में गोस्को सर्विस प्रोवाइड को दिन कम गवियस आमुंग अन्ना ने अल्मे कैरियता मिसालका लेट्स से ID कार्ड है दुमट्टा का अल्मेंगे में ओन्ने DNR एकने है मैं DNR मिसालका मैं हम लिटरली हमें करनी मिसाल ने गुमट्टा का आएंगे तो DNR के केस में ना गाले ए मिसालका DNR रो बलंवी नूनी विस्नंवी තිමන්න මේ මිසල්ක කොම්ම ගතක කංකුරියස් වෙස් ID කාඩ් හෙදෙනි DNR මේ දවරේ කොෂේ එහෙන්තන කො ID කාඩ් එනෝයින් හෙදේ එහෙන් වීම තිමන්න මනුජේ කොම්මෙන් ඉමේජ් රංගල කුරාක පබ්ලික් රිලේෂන්ස් රංගල කුරාක කොම්මෙන් හුරි මසල්ත ඇඩ්‍රස් කුරාක ෂෙවිස් මියම් මේ කියන්නේ CEO disease මේ ගාස් මසල් කෙමින් රිෆියුස් මේ කුරානි නුනි ගබොල බිස් නුකුරේ අල්මෙන් බයිකල් කන්තත රංගල කුරන් ජෙහෙ කමකබස් then you the mental models mental models samwara gulun eba hure CEO disease by far mena eba visne kommehin service dinume mohimme misalaka service gawaki standard surume mohimme nune e service libenya nimoni enun heye e hisabun almege ekala mi service provision na me du deke goenuni visne go seba
goes way. If it's not broken, don't fix it. means hama wara gulun hori point ekannege misalaka service dinumuga ಮಸ್ಸಲೆಂಗ್ ಉಳೆನಿ ಕಿಯೆನು ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಬಲೆವೆ ಮಿಸಾಲಕ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಗೊಸ್ಸಾಮ ಮಿ ಫಾರ್ಮ್ ತ ಲಿಬೆಮೆ ಸೆಬಹುರೆ ಫಾರ್ಮ್ ತ ಬಲಾಗಣೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ದೆಕ್ಕೆಂಗೆ ಬಹುರೆ ಎಮ එකන් එබවේ එකමකෝ එදවේ ගොත කණුම් වනි කිය එනමස් මිසාල් කොෆී හකුම් බලම් වි තිමන්න මේ ඔබ ප්‍රොවයිඩ් කොද්ද මේ සර්විස් එහෙම ඒක මස්සලෙන් නූලේ it's not broken the system is not broken so we don't need to fix it එවස් මස්සලේ ඒ යර්මෙන් වර බොඩ වර නේගි යර්මෙන්න kurave vara bodu goes coming ei misalaka I mean there should always be room for improvement abadu samme rangalu kuranse he kame hunnane kan gabul kurun ei almenna rangalu kurumattaka ele emme furatama fiyawal inability to read environment almenge environment ka hore kantata hasako miharuge almenge zamani wasilattaka balakama wanyamu miharomlena wara fasehen ekiki kankan eba kollave misalaka mi emme kudamenu rashe galmenge huriha rayituna for kodden benu a message wara ಕೂಡ ವಗೋತುಕೊಳ್ಳೆ ತೆರೆಗೇನೆ ತೋ ಫೋರು ಕೊದ್ದೇನೆ ಏಕಂ ಮಿಸಾಲಕಂ ಅಳ್ಮೆಂ ಅಡುಗದ ಕುರಾಯಿಂ ಎಮ್ಮೆ ಕುರಿ ಜಮಾನುಗ ಮಿಸಾಲಕಂ ಕಂತತ್ತ ಎನೌನ್ಸ್ ಕುರಾಕ ಅಲ್ಲಗೊತ್ತಕ ಕುರಂ ವೆಜ್ಜಿಯಾಮು we are not able to read our environment we are not able to adapt to our environment ege badaluga misalakam almen bulk sms system gengule kamawanya bulk sms service kureidane vi havis kine rayitune ikom gotevis misalaka almenge civil service idarata hogati beuri hamen at least message for ko devunas ebe from den e message pass kura kamawanya war bodu chain etami create wegendani ege iturumis misalaka ekal opinion leaders an almen misalaka genguleni viber group ekala ecche ekalecchi ide sammenna misalaka message share koggenwe se message for kodde dani so these are very simple things miharuge zamanuga bayaga message for kodde malumate for koddinun ei undago kamaka wegen nuwane and last one confusion regarding whose job it is unfortunately ermege civil service dimal for ek emme bodu massalta geteren emmassala kanne gami misalaka service rangalu kurumattaka service rangalu kurumage wahaka dakkairu hama waragina fara alunda adu ive bahemi commissioner ku misalaka meni kamen nukure commissioner ku hama hure daanege to commissioner nuni almenge side um rangalu kurang huri kanka ehen names komme idarayege simmaen e bove idaraya konkurrense kantatawe seba hure ehma ekankan kuruma misalaka ele hurahaka vegennuwane denti be bayaku misalaka waki kamen nukurati ekiya ngeta so our goal should be a credible image evema credible image ki almenge goal hasil kurumattaka almenge message ebawanche mns gabol kurave kala message aka mnws accept kurave kala message aka if vara clear wanche ne message almen dembenuwa message ki vara clear evis gotaka ituru manatake nege kala message aka vegen nuwane it should be continually and consistently given emme faruku misalaka ewahaka dakkalimaka ewahaka konnu fudene miyadu alme mitiba halataki hama miharu mige hama wara bodu proof misalaka emme faruku adi aru nudannawan emme faruku misalaka mewahaka dekeveni ki ekamaku swara lightly nege kankan kanne alme mi hunneni misalaka mi aiddovun nuwata sanitize kurumuga wahaka covid aguligen wes ekam it should be continually and consistently given abadus dekwense he wahake emme farako enu de farako enu adi dia farako esnu abadus samay wahaka dekwense he ne hisabun e message establish wan fashani data through appropriate channels emme gulum hoi channels medure ko misalaka tv veji hamun tv ekanye nune ekamako tv ge iturum misalakan hama newsletters, magazines, online news, social media, mihurihai chebenu kurevense heba. And at the appropriate level of understanding. Hurihai men has kolmen dembenu message dembenu almenge target audience ke terega rangala mikama behegotun understanding e create wavarang almenna message devenwan.
Miasa Bameti Tibefrunge training MF Furatama activity. Identify any 5 organizations in Maldives that you think have a strong corporate image and state any corporate identity media that sets them apart. එම ෆොරතුම ඇක්ටිවිටිගේ ගොතුග කොමෙ බේෆලකවෙස් කුරම්වී කමකි කොමස් ෆස් ඔෆී මි නුදෙහ වාකශය කොම්ಮೆහෙಂ පබ්ලික් සෙක්ටරය හම ප්‍රයිවට් සෙක්ටර්ගේ සිබෙෆ්නු රාජ්‍යයෙන් අල්මෙන්න ෆාග කුරවේ ෆස් ඔගනයිසේෂන් එන්න ගම්වී තිබෙෆ්රුන්නන් ඒ ඔගනයිසේෂන් එකී වල ස්ට්‍රෝංග් කෝපරේට් ඉමේජ් එකක් ඔයින් ඔගනයිසේෂන් එක කම ෆාහගවා ෆස් ඔගනයිසේෂන් එන්නේගු මෆහු e komme organization nege corporate image strong e key vegenka e befrunge corporate identity media men balalin ta misalaka name logos mihuriya kandatta balafa ege terein konkame kurati to e befrunge image nuni identity media eha tafatu egendani and tibefrunge activity complete kuruma faho lms upload එබතෙහි කොල්ලා කොමෙ බේෆ්ලවෙ සේම activity 1 complete කුරුමට්ටක අරුන් දේන 15 minutes සේම 15 minutes තේරේක කොමසරක විස්නාලාෆ me 5 organization identify kuramvi efaw e organizations tawge corporate image strongi ki vegen kan konkal corporate identity media benu kurati kan ebefnu tafatu egen dani me activity yaki මිහාරු උරි අපේ ෆ්‍රොම්ස් activity 1 complete kurikama ummedu kurang mesa malmen kuriya danan mi training ge tengoi paya Our image is the first form of communication that we use for broadcasting our information to whoever is in front of you. Any type of interaction between human beings create communication. Ama activity demuge Korean me visni nuniwahaka dakali boda image corporate image build kurumattaka almenna misalaka build kurumege muhimmukama mi corporate identity ge terega himene by kala kantata misalaka idara ge nang logo slogan mi kala kantata mi arming image ke waha kanuni ofihu ge image ke waha ka dakaru visnalan ebatehe komme idara eggeves meena corporate image nota corporate identity eki armenge hidmai libiganna ganna mihunna armenge me furitama muamala kurak goi ema komme kal interaction e vs eyan arme mikeni communication ema we are kind of communicating with our customers through our image. Almost any organization that has a stake in how it is portrayed in the public arena employs some level of public relations. Komme idaraves misalaka public ka gulunhuri kantake kura kamavanya mon komme saraka e organization kum public relations gengulene miharu sarminge huriha civil service idaraye komme sasduga komme level laka public relations eba gendeve ehname sarmene by faronenge sida misalaka kolleve kamakume service hama public relations ge activities ge gotuka himene by kala kankan e me gotu me balalana kihine kan armena public relations kure gendeveni utilization of brochures and business cards. Brochures situated in your office or mailed to new and existing customers can also be an effective marketing tool that establishes an image and attracts new customers to your practice. ಅಮ್ಮೆಂಗೆ ಆಫೀಸ್ ತಕುಗ ವರ ಗಿನಫಾರ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಏರಿಯಾಗ ಹುಣ್ಣಾಣೆ ಬೆಹೆಟ್ಟಿ ಫೈಕಿ ಕಾಲ ಬ್ರೋಷರ್ಸ್ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀ ಹಾಸಕ ಅಳ್ಮೆಂಗ್ ಕೂರ ಮಸಕತಾ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಮಾಲೂಮಾತು ಹಿಮೆಣೆ ಏಕಿ ಕಾಲ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹುಣ್ಣಾಣೆ ಅಳ್ಮೆಂಗೆ ಇದಾರಾಯ ಬೆಹೆ ಮಾಲೂಮಾತು ಹಿಮೆಣೆ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಾಲೆಚ್ಚಿಯಸ್ ಹುಣ್ಣಾಣೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಸ್ ಹುರೆ e materials tong almen mi communicate kurani almenge ofi huge masekketaka behe malumatake almenna behe malumatake displaying your business cards in your reception area keeps your name intact. Customers will have access to your information for future reference. Buying office taku kai bahure business cards hedifam reception ga behetifa
Hasa kolmena mi civil service idarata kun nufenun kamuga VSS mi private bikal organizations tawa hasa komisalaka clinic takuga nuniyam fihara takuga is hunnane business cards behettifa e business cards ungar mi communicate kurani nuni contact contacts establish kurumattaka kura kame mi business cards behettumaki then armenge office tahuge sasluga mi kan kure vidane ehnames waragina fahara mi business cards print kurun nuata ete design kurun kala kantatta kurumattaka budget ge datikamuge wahaka waragina office takum fahaga kurane then armeng misalaka muwazzafun meher covid ge halatuge kuri armenge muwazzafun eki platform taka eki events takan epa attend kure armenge office represent kurumattaka ei rajyega onna events service epa attend kure adi rajyen beruga onna baikala training program kala echi service attend epa kure hema ebe from atugonna business cards ves e business card hedifenna gotum ves misalaka waran eba rangalu message eba devigen de war professional organization eke mi huriha contact eliyevifa armenge logo zehifa it shows a message or it shows how professional we are, how our organization functions as a professional body. ඒගේ ඉතුරු website and internet marketing website ಗೆ ವಾಹಕ ಕೂರಿಮಿಸಲ್ ಮೆನು ಕೊಮೆಸರಕ ದಾಖಲೆವನು Your website should create an image that is consistent with who you are and what your website or practice represents. It should list all of the services you perform and information about these services so that customers can learn about your practice with a simple click of the mouse. Things such as office hours, procedures performed, forms used, payment policies, if any, and even the ability to make appointments online should all be easily accessible to everyone that uses your site. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ದಕ್ಕಾಲಾಯರುಗ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಂಗ್ ಹುಳುವಾಲಿ ಮೊಫಿಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಫೆನುನೀಮ ಎಬ ಫೆಣ್ಣೆನ್ ಜೆಹೆ ಅರ್ಮೆಂಗೆ ಮೀ ಒಫಿಹಾ ಗುಳುಂಹುರಿ ವರ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೈಕಾಲಗ ಅಂತತ ಎಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿಸಾಕ ಸ್ಲೈಡುಂ ಎಫ್ ಫಾಗ ಕೊಲ್ಲ ಗೊತ್ತ ಅರ್ಮೆಂಗೆ ರಸ್ಮಿ ಗಾಡಿ ಅರ್ಮೆಂಗ್ ಅದಾ ಕುರಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನುಣ್ಣೆ ಅರ್ಮೆಂಗ್ ಕುರಾ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತ ಅರ್ಮೆಂಗೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕೊದ್ದೆನು ಮಟ್ಟಕ ಬೇಣು ಕುರಾ ಫಾರ್ಮ್ ತಂಗ್ ಅವೈಲಬಲ್ ವಾಣೆ ಎವಿಸ್ ಕಾಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಿಮೆನೆ ಕಾಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗ ಒಫಿ ಹೆಣ್ಣಮ ಎ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಣೆ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ತಣುಣಿ ಗವಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಎವಿಫ ಹುಣ್ಣಂ ವಾಣೆ ಏಕಾಲ್ಕಂತ ಹುರುಮ್ಗೆ ಸಬಬು ಮೀ ವರ ಬ್ಯಾವರು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಬ ಲಿಬಿಗೆಂದೆ ಮಿಸಾಲಕ ಮೀ ವರ ಫಸೆಹ್ಯಾಂ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಹೋದಾಲೆವೆ customers aves ofiha misala kan nogosses paikal kantatta eba furihama kolleve ege iturum sarmenna misala kan eba create koddeve perception en armenge customers ge visnumuga eba establish kureve wara muhimmu kamme armenna ki mi wara rangala function kura wara professional ofi hekkan දැන් ඒගේ ඉතුරුම මිසල්ක වෙබ්සයිට් මෙදුවරිකෝ තිබෙෆ්රු මිකාලා PR ගේ ඇක්ටිවිටීස් කුරිය ගෙන්දියම තිබෙෆ්රු නවෙ සෙබ ලිවේ ෆසේ හැයින් එහා බොඩු මා බොඩු මිසාලක ඉවෙන්ට්ස් කාලෙච්චි නුබාවාවෙස් PR එබ ලිබිගෙන් දේ වෙබ්සයිට් මිසාලක කස්ටමර් එක හුළුවාලා කොම්මෙ ෆාරකු so in the long run අස්තුග වෙබ්සයිට් එකගේ ෆරාතුන් ලිබේ public relations නුවත public exposure මා බොඩු එගෙන් දේ one time event එක අල්ලා කියාරුක Then with the email marketing, it is not only an effective and cost-cutting method of staying in touch with your existing customers, but it also can be used to send reminders and information about new services, changes brought to service provision, etc. Email marketing saves postage, printing costs, and enables communication instantly. ඊමේල් මාකටින් එකේ මිහාරමෙන් ඔෆිස් එකගහම වර ආමුකෝ බේණු කුරා කමෙමි එකි ඔෆිස් එක මිසාලක ඊමේල් ෆොනෝමා කස්ටමර්ස් ඊමේල් මදුරක වාහක දෙක්කුන් කාල කන්තත ඊමේල් මාකටින් අල්ෆා කොලම් බේණු වර මොහිම නුකුතායෙන් එබයින් මි ඊමේල් මිසාලකන් ඔෆියකුන් ෆොනෝයිරු ඊමේල් ගයින සිග්නේචර්
and faaga kurave mi signature adis lafa minnani waram madu ofihakun ehma e signature nulumuge sababum misalaka ඊමේල් කුරායරුක වරගෙන ފާරං ඊමේල් ල රිප්ලයි කුර නෝනියමුන් ඊමේල් ල ගුಳಿගෙන් එබಚೆಹೆ ಒಫಿಯ ಗುಳ ಮಿಸಾಲಕ ಗುಳನ್ ಬಲಾಲಾಯರುಗ ඊමේල් ಲಕು ಅದಿ ನೀಂದದಾಣೆ ಫಾರೆಗ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನೆಕ್ಕಮ ಬಂಯ ඊමේල් ಲಕು ನೀನಾಣೆ ತಾ ಗುಳೆ ನಂಬರ್ ಎಕಾಲೆಚ್ಚೆ ನೂನಿಯಮು ඊමේල් ಗಣೆ ವಾಕಿ ನುಲಿಯಾಕಮ ಬಂಯಾವೆಸ್ එහෙම අනික කස්ටමර් එක ඔබට වෙබ්සයිට් එකෙන් ඉන්තෝ බලන්න ඕනි Facebook page එකෙන් ඉන්තෝ බලන්න ඒ Facebook page නූනි වෙබ්සයිට් නෙක්කම වඤ්ඤාමුන් අනිකාර්මෙන් ඩයිරෙක්ටරි ඉන්ක්වයරිස් ගුලාගෙන් ඒදාරගේ නම්බර හොදාගෙන් ඒදාරක ගුලාගෙන් මිහුරි හා තක්ලිෆ්ට් එක උෆුලම් වෙසේ බත එහෙම එවර වර ෆසේහ කමගේ වහක මිදක්කාලනි ඊමේල් ක සිග්නේචර් ක්‍රියේට් කොල්ලෝ signature create kollima misalakan ofiha gulun huri essential malumattan email ge tirin fenigendane abades adi ege iturun ham komme email ve fonware sibe fronna e uniformity maintain kureveni eggotaka tibe frunge emails ta ane fenigendani. Office appearance and attitude. Staff members with a great attitude are also essential to your success. Have your staff greet your customers courteously, professionally, and with a cheerful attitude. After all, the first person a customer meets in the office plays a crucial role in establishing comfort and confidence. Try to make your reception area as user-friendly as possible by having a water dispenser or a tissue box available. මිහරමෙන්ගේ මී office appearance and attitude ಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾರಣ ಮೆಂ ಹುರಿಹಾಯಮೆಂ ವೆಸ್ ಗಬುಲ್ ಕುರುಂ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮ ಕಮೆ ಮೀ ಒಫಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಮಿಸಾಲಕ ಕಸ್ಟಮರ್ಯಕು ವದಗೆಂ ಅಣ್ಣೆರ ಒಫಿಹಕುಂ ಎ ಬದ್ದಲು ಅಮೀಹಕಿ ಒಫಿಹುಗೆ ಮುಳಿ ಇಮೇಜ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಕುರಂ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮು ದೌರೆಂ ಅದಾ ಕುರಾ ಮೀಹೆ එහෙම එමීහකු මිසාලක රිසෙප්ෂන් ಗ ඉන්න කුජ්ජා වෙච්චියාමු ඒ ස්ටාෆ් මෙම්බර් එක වෙබ වාන්සෙහි වර රංගලු ඇටිටියුඩ් එන් හුන්න මීහක ඒ ස්ටාෆ් අකු කොම්මೆ ಕಸ್ಟಮರ್ එක අන්න එරුවෙස් කස්ටමර්ස් ಗ್ರೇಟ್ ಕೂರಂಗ್ ಎಬಚೆಹೆ ಕರ್ಟಿಯಸ್ ದಿಮಾನೆ ಕಿ ವರ ಪೊಲೈಟ್ ಕಮಾಯಕ ಅದಬ್ಬೆರಿ ಕಮಾಯಕ වෙබ welcome kurense hey assalamu alaikum kiyala then professionally hasako wahaka dakka goy misalaka kinetoy hadal den nuniyamun konkamakutoi wadanti honnevi ekala gotuka professionally elmena ahalen sehene kon service etto hodam yeneni customer ya ahalen mi customer adi misalakan as ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮಗೆ ಕುರಿಯಂ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಗೊತ್ತಿಗೆ ಮರ್ಮಿಂಗ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಗ ಇನ್ನ ಕುಜ್ಜ ಮಿಗೊತ ಗ್ರೀಟ್ ಕೊಲ್ಲಂ ದೆನ್ ವಿತ್ ಅ ಚಿಯರ್ಫುಲ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಫಾ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣುಂ ಕರ್ಟಿಯಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಮಿ ದೆಬಾಸ್ ಮಿಸಾಲ್ಕ ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆ ದಣ ದಿ ಚಿಯರ್ಫುಲ್ ನುಂ ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಎನ ಮಿಸ್ ಚಿಯರ್ಫುಲ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಾಯ ಕೊಮಿಕಂ ಕುರಿಯ ಮಮ ವರ ಬೊಡ ತಫಾತು ಗೆಂದಾಣ ಮಿಸಾಲಕ assalamu alaikum e ತಫಾತು ಎಬೈಂದೆದೆತೊ ಹಮ ಎಮ್ಮೆರ್ಮೆಂ ಬುಣೆಲ ಪಹಕೊಮ್ಮೆಸೆ attitude ಗೆ ತಫಾತು ವರ ಬೊಡಂ ಎಪಾದೆ. After all, the first person a customer meets in the office plays a crucial role. Lemi punani. Crucial role laki vara muhimmu daran ada pura wahaka ehma reception ga inna kujjaga faratun inna attitude wes e kujja misalakan inna going appearance and also minge accessibility misalaka water dispenser e behetun mi hama war rangalu kamekannenge mi fenuge israf kuda kurumatta kaves den misalaka tissue box en ei war hunu duwe vechama ham war tankole dahilla for customer kure dan hija tissue dikkolun. These are very simple things that we are talking about. Den miharuge covid ge halatu vechama hama emme rangalu gotuki sanitizer fully en hama reception ga huriha befrenen access vekala gotaka sanitizer behetton erun huriha befrenen with sanitizer beenun kuram misalakan encourage kurave kamete toy. Then with the referrals and networking with other offices is important. Helps to create synergy amongst the offices that in turn help you to provide adequate and up-to-date information to your customers. Example, focal point networks. misalka miyarmenge office hogave swara gina kura kame miyarmen hunnane focal points ta
hada for focal point networks create for isa government e ofia ka momala kurame armen gulalani gina for a focal point and vema war fase hen communicate kurave kala network create we for team ehen office taka ves tibe fruna communicate kuram fase hawane gulum badai kuram ves fase hawane ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ದೆಂಗಳ ಬಲಾಲಾಣಿ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ತಂಕಳೆ ತಫಾತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಕ ಐ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. Corporate social responsibility or CSR refers to business practices involving initiatives that benefit society. CSR mibunani arminge mis komme ofiha kiwes noni komme idara kiwes arminge thima veshim ves arminge society inves wara baru kantattake arminne libigen arminge service provide koddeven annane es misalaka timavetta balaka manya arminge ofihuga beenun pura karuda arminge ofihuga beenun pura current olmeng ofihuga beenun pura ekikala ituru hama utilities taves ei olmenge environment un contribute wegen almenna hamen anna kantatta then society ge foratu almenna libe kantatta misaka customer ku idumen hodan almenna hamen annani salmenge that customer is part of the society that hema komme gote ve salmen kura komme ofiha komme salmen miada kura maseketta hoge ago eba me in return eba dakkan jehe almenge society ya. So an organization CSR can encompass a wide variety of tactics from giving away a portion of a company's proceeds to charity to implementing greener business options. Misalaka CSR ge terega hama mi himene mi kantata uge terega ವ್ಯಾಪಾರಿತಕಂ ವೆಜ್ಜಿಯಮು ವ್ಯಾಪಾರಿಯೆಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಬಯ ಮಿಸಾಲಕ ಮೀ ಚಾರಿಟಿಯ ದಿನ ನುವತ ಮೀ ತಿಮಾವೆಟ್ಟ එකශීගෙන් වා කාලා ගොතක බිස්නස් ඔපරේෂන්ස් කුරිය ගෙන්දෙමු මාර්මින් කුරිය බලාලාන අර්මින්ගේ ඔෆිස් තකුග කොන්කාල් කන්තතකෙත්තෝ CSR ගේ ගොතුග ගෙන්දෙවේනි. Categories of social responsibility. First is environmental efforts. One primary focus of corporate social responsibility is the environment. Businesses, regardless of size, have a large carbon footprint. Any steps they can take to reduce those footprints are considered both good for the company and society as a whole. මීගලුන් ෆාකෝලම් බේනුන් environmental efforts ke tere galunde gabul kurave gatu galminge mi civil service idara takuga ade swaram madu kanne galme misalaka paperless ko work pura offices ehm vetiamon komhen mi ade warabodu challenge ka ves vedana office tahu galminge office taka mihunna libifa mihunna wasiletaka ala kiya ayru ganuniya malmena libifa hunna muazzafunna bala ayru guys mulling completely paperless working system aka faharega diun ekashige noa office ta hurum ei hama mi armen gabul kura kame ehen namaves armen ebate he mi timavetta gulun huri nuni timavetta ekashige ma kala gotka armenge masake button kurumattaka paperless completely paperless nuvias baikala kankamuga at least armen ebate he tankole environmental friendly options taka kadda wara kuti kandata mige terega bahore misalaka mi armen CSTI gas practice pura baikal kantata tibefna hissa kolla dena misalaka armenge mi training room takuga AC ge temperature iwata mengadu Ministry of Environment and Energy ge faratun hama mi waran aamu kuri malumatake AC misalaka 25 degrees avore da nukon almena hifata masake kura hema misalaka waran hunu duhe vejiyamu we have Gaganaka misalaka 1 hour kuring 25 laugh mi temperature set koffa behetti dane erun misalaka training na mihun annam waira etanuge temperature hunna rangala set vefa enames evasalete ga 25 avure dannokon AC fette to belun e almen CST ga wara boda masake kura kame den ege iturum misalakan mi
Karudas print kurumuga sir me wara boda bala kame mi one side da print kura kala materials misal ka training එක බේනුම් kura handout එක කහලා එච්චේ නූනියම exercise sheet by participants ගයක් ගෙන්දානේ අනේ by participants ගයක් කන්නු ගෙන්දානේ හිමම එකහලා sheet sir men collect කොෆා හුන්නානේ one side waste කියා box එක වකින් අර්මෙන් හුන්නානේ ඒ කරුදාස්ත ලාෆා ඒ දෙවන ෆාර මිසාලකන් එච්ච print kuren jehidje kamavanya misaka draft ekala එච්ච print kuren jehidje halate galme beenu kurani one side printed papers ege ane print nokon in blank on inside print kogen erun almena wara boda paper utilize e kurevoni hisabu ehma migotan almen kanta kuram feshi fahume samena hama wara bodu change fenije almenge paper wastage minimize kurumattaka එහෙම මිකාල් කන්තතකි අරුන් ගබූල් කොරගොතුගා මති බේෆ්ලුන අනේ ඔෆිස් තහුගා මිහාරු සුරස් ප්‍රැක්ටිස් කුරම් ෆෙෂිදානේ හම environmental efforts take then you get to philanthropy. Businesses also practice social responsibility by donating to national and local charities. Businesses have a lot of resources that can benefit charities and local community programs. Philanthropy ki gotuga misalaka mi almin gaumi femwaruga adi hama evare kudi kudi waki faradon hinga NGOs kala tantana visalmen mi philanthropy ge gotuga baikala kantatan koddinun ane fasage ehi dinun wes ega himene misalaka waki duwahaka guligen hama waragina alfakolam beenun kudakudinge hiyanu ata fiyawati kala tantana ham waragina office takun eba donate kure e ofihuge misalaka ahari දුවහ දිමාකෝ හුරිහා ස්ටාෆුන් කුඩ මින්වරේ contribute කොගෙන් ඒ charity ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿ ಎತಂತನ ಬೇಣುವಾ materials ಗಣೆ ಎಕುದಿನ್ನ ಬೇಣುವಾ ಬೈಕಾಲ್ ಎಚಿ ಗಣೆ ದೀಗೆನ್ ಗೊಸ್ ಎಕುದಿನ್ನ ಎಚಿ donate ಕುರೋ ದೆನ್ එගෙතුරුස් මිසාලක ඔෆිහුගේ ගොතුන් තිබෙෆ්රුන් ප්‍රොවයිඩ් කොද්දේ බයිකාල සර්විසස් ප්‍රොවයිඩ් කොද්දේ විදානේ මී philanthropy ge gotuga ege tereyun faakolam beenun hama wara noble cause waran aguhuri adi wara sawab slibigen daane fada baikal activities eba hure philanthropy ge terega misalaka le hadiya kurun kala ei hama baige furana salame kurevene waruge kantata alme mi koddeni warak kuda kame kollagen ei komme mihege hama almen komme mihakas le dinumattaka ane hunna conditions furi hama komme befle ಹಮಲೆ ದಿನಮುಗೆ ಸಬಬು ಮಿ ಮಗ್ಫೈ ಕೊದ್ದೆನಿ ಕೊಮೆಸ್ ತಲಸೀಮಿಯಾ ಕುಜ್ಜೆಗೆ ಹಮ ಮುಳಿ ದಿರುಳುಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ವೆಗೆಂದಾಣೆ ಕಾಮೆಂಗೆ ಎವಿಮ ಎಕಾಲ ಕಂತತ್ತ ಹಕಿ ಹಮ ಫಿಲಾಂಥ್ರಪಿಗೆ ಗೋತುಗ ಹಿಮೆನೆ ಕಂತತ್ತ ಎಹಾ ಬೋಡು ಮಿಸಾಲ್ ಕರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾ ಬೋಡು ಎಫರ್ಟಿಂಗ್ ಅದಿ ಕೊಸ್ಟೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ನೊಕೊಂ ಅಮೆನೆ ಕುರೆದಾಣೆ ವರ ಬೋಡೆತಿ ಔಟ್ಕಮ್ ನೆರವೇಣೆ ಕಾಲ activities. They met ethical labor practices. By treating employees fairly and ethically, companies can also demonstrate their corporate social responsibility. This is especially true of businesses that operate in international locations with labor laws that differ from those in the United States. Ethical labor practices ke tere galmen rajye ga miharu fa kolla benu miharu war fahun almena introduce again dia kame misalaka eki kahala hasehiya beenuwa kudin na mi misalka wazifa ge fursat fahi koddinno almen office sahugas misalka clerical work kurevene hama ekala baikala kudin ebatibe mi commerce gotaku misalaka physical komiskala disability hurikamuga viyesse sama ekudinna misala kalmenge ofihuga hunnane baikala masike tama ekudinna kurevene envejama ekudin misalaka ekudinna wazifaga fursat dinumakun asuga mi almenna gellene waki kamenne ehve mekala practices akive sama ethical labor practices ge terega himene kantatta. Then FOMUT volunteering. Attending volunteer events say a lot about a company's sincerity. By doing good deeds without expecting anything in return, companies are able to express their concern for specific issues and support for certain organizations.
එහෙම වොලන්ටියරින්ගේ වාහක දක්කායිරු වොලන්ටියරිනකි අම්මි අමිල්ලේ වොලන්ටියර් කොග්ගෙන් බයි කාලකන්තත්ත කුරුම් මන් ෆාකොලම් බේනුම් අන් පර්සනලි කොවිඩ්ගේ ಹಾಲ ದಿಮಾಮಗೆ ಕೂರಿಯಂ ಅಣ್ ವರ ಬೊಡ ರಾಜ್ಯ ತೆರೆಗೆ ಎಕಿ ರಡಶಂ ಅಣೆ ದತುರು ಕೂರೆಂ ಹಮ್ಮ ಮೀ ಅಣ್ ವರ ಮೀ ಕುರಾ ಹಿವ್ವಾವೆಸ್ ಕಮೆಂ ಎ ಏಕಲ ಮೀ ಐಲೆಂಡ್ ಹಾಪಿಂಗ್ ಕಾಲ ಕಾಂತತ್ತ ಹೇಮ ಎಗುತುನ್ ದೆವಣು ಬೈ ರಡಶ್ ಗಣ್ ಫಾ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣುಂ ಎ ರತ್ತ ಕ್ಯಾರಿಗ ಮಿಸಾಲಕ ಒಣ್ಣ ಫಿನೋಳು ಕಾಲ ತಂತನ ಕೀ ಹಮ್ಮ ವರ ವರ ರೀತಿ ಮೂದುತಕ ಫರತಕ ಮಿ ವರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ಬಲಾಕಮನ್ಯ ಹಮ ಇಫದ ದೇವಣ್ಣ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಲ ತಂತಂ ನಮ್ಮಸನ್ ಫಾಗ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣುಂ ಅಣೆ ವರ ಹಿತಾಮಯಕು ಫಾಗ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣುಂ ಬೈ ಮಿ ಕಾಲ ಫಿನೋಳ್ತ ಹುಗ ಹಮ ಮಿ ವರ ಕುಣಿ ಇಗಿನ ವೆಫ ಹುರೇ ನೂಣಿಯಮುಂ ಎ ರವ್ವರಂ ಹಡಿ ವೆಫ ಮುಳಿ ತಣಕ್ ಕುಣಿಯಳ එක පික්නික් දා මීහුන්න එහෙනේ ගොයි ගොතුම් වෙස් හම මී එතන් මුලින් දිරීතිකන් ගෙල්ලේ කහල ගොතකන් හම එබහුරේකන් කුරෙවිෆා එකාල කමෙවිස් මිසාලක එකාල තනේ ಸಾಫ್ කොල්ලන් දියුම් මිසාලක තිබෙෆ්ලුන්ගේ ඔෆියුගේ ෆරාතුන් වත ඉදාරායගේ ෆරාතුන් ekal spaces half kollan diuma kiwes tibe frunna libe wara bodu advantage en ei tibe frunna mi kuraveni hame kani environmentally rangalu kame vesnu hame kani tibe frunna personally libe gain vesnu hama mi in general community ekodde war bodu hew kame eta ehma e war baru faada taken huri kame anika volunteer kur mikal activities eki arun fa kodam beenu muli ofihu misalakan evvegen kollima tibe flunge ofihu ge meduga ves mi mozafunge meduga ma team building nuata team spirit ves rangalu egen dani kantatta mi hunnani ehma these are things that you should be able to do but we don't pay much attention that ehma මිහාරුම් වෙස් මිදුවහුම් ෆිෂගෙන් වෙස් මිසාලක තිබේ ෆ්‍රොන්නා එක මිකාලා කුදි කුදි කන්සෙප්ට් කොල්ලම් ප්ලෑන් කොල්ලම් අරුන් වර බොඩන් ඇඩ්වයිස් කුරන් එයි you are not just getting one or two benefits you are getting many benefits out of doing any of these things that we just talked about. Why CSR matters? CSR often represents the policies, practices, and initiatives a company commits to in order to govern themselves with honesty and transparency and have a positive impact on social and environmental well-being. CSR ಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮಗೆ CSR ಗೆ ಕೊಮ್ಮೆಕಾಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯವೆಸ್ ಅಲ್ಮೆನ್ನ ಮಿ ಕೊದ್ದವೆ ಕಮಗೆ ಸಬುಂ ಸೊಸೈಟಿಯಶ ಅಲ್ಮೆಂಗೆ ತಿಮಾವೆಟ್ಟ ಲಿಬಿಗೆಂದ ಫಾದಾ in the long run ವರ ಬೊಡುವಾನ್ and ವರ ಗಿಣಫಾರಂ ಅಲ್ಮೆನ್ನ ಕೊದ್ದವೆ ಕಮಕು ವರ lasting impact ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವೆಗೆಂ ಎಬತೆ මීගේ තුරුසන් ෆාකොල්ලින් දෙම්මෙ හම ඔෆීහුගේ මෙදුග මොසෆුන්ගේ මෙදුග මිසාලක මියොන්න ස්පිරිට් ರಂಗಳುಮಾ ಟೀಮ್ ಎಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಸಕೆ ಕೂರಂ ಗಿಣ ಮಿಯು ಶಾವುಗರುಮಾ ಅಲ್ಮೆಂಗೆ ಕಲ್ಚರ್ ವೆಸ್ ವರ ಬೊಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೆಗೆಂದಾ ಕಾಂತತ್ತ CSR ರಕಿ so CSR activities kure gendumanta ka tibe from misal kame furatama kura kame gotuga you can try to get your employees on board. The first thing businesses need to do is show the employees that they're serious about CSR even when nobody is looking. If you really want to make a splash, plan a retreat and sit down with your employees to discuss short-term and long-term goals. Once employees are on board, the higher ups can proceed with crafting a balanced strategy. Employees on board kurumuge terega almen anfa kolam beenu ayma muhimunu kutaye ki mikalu kame plan kurairuga huriha muazzafunge meduga mikantata discuss kuregen diyama emne libe ideas ma creative veswani ma effective veswani efa ideas ta libuni ma dem misalakan management ga tibba beflunna decide kureda nu nimmidani ege tereng kongotetto emme rangalwani ofihaves adi society aves. Study what others are doing. It can be helpful to study what other brands are doing well, take cues from what they're doing well, and do something which distinguishes your organization. I mean, CSR activity nim kong activity eto I mean offium kuriye gendani. E nimmumuge kuriye galmena balale vidane ehen office takon konkal activities taketo kuriye gendani. E afahu almena visnidane almen konkametto tafatu kurane almenge organization ge
uniqueness create kurumattaka faho emme muhimma kamaki. It's not about you. One thing you need to consistently remind yourself is that CSR isn't about you. It's not about how many wonderful things you are doing for the environment or local community. It's about how the organization is positively impacting others and lessening our negative impact. මීගන් ෆාකොල්ලම් බේණු මීකන්නෙගල් මෙන්ගේ එම්ම බොඩු ෆෝකස් එක වන්සිහෙනි CSR ಗೆ ವಾಹಕದ ಕಾಯರು CSR activities ಕೂರಿಯ ಗೆಂದಿಯುಮಕಿ ಅಳ್ಮಿನ್ನ ಬೆಹೆ ನೂನಿ ಅಳ್ಮಿನ್ನ ಎಹಾ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಕೊನ್ನೆಗಿಗೆ ಮಾಣಿಕಂತತ್ತ ಕೆಣ್ಣು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅಳ್ಮಿಂಗೆ ಒಫಿಹು ಮಿಣಿ ಕಮೆ ಕೂರಿ ಅಳ್ಮಿಂಗೆ ಒಫಿಹುಗೆ ಮಿಸಾಲಕ ವಾಹಕ ಅರಾಣೆ ಹುರಿಹಣ್ಣು ಮುಸ್ತಕ ಎಹ್ನೆನು ಅಳ್ಮೆ ಬೋಡ ವಿಸ್ನೆನ್ ಜೆಹೆನಿ ಅಳ್ಮೆಗೆ ಒಫಿಹುಂ ಮಿಕುರ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ನಗಾಗ ಮಿಕುರ ಕಮೆಗ್ಗೆ ಸಬಬುಂ ಎಲಿಬೆ ನತೀಜಾಯಕಿ ಕೊಂಕಾಲ ನತೀಜಾಯತ್ತೋ how many people are we helping misal kan koi faaka calling me blood donation ge wahaka it's so valuable to the people that are in need of this and we marmen kura kamakun e create kurave impact wara bodo. So that is something that we are doing for our community, for a very important part of our community. CSR ge ituru public relations rangalu kurumattaka what we can do is we provide a quality service. Quality service aki the best PR tool for any organization. So komme organization eggave hasakon almenge civil service idarata almenge office ta mi represent koddeni almen provide kodde service ema service shape kuron ei almenna PR tool e gotuga beenun kuridane emme rangalu tool and tibefrona miharus misalakan ituru mabodu efforts take create noka noniyamu mabodu plan take nahada miharun suraves tibefrona kurevidane kame shaping your service. So how to shape your service? The first step is to make first impressions count, authentically welcoming new people. And kunin faaga calling ane misalaka office appearance and attitude ge wahaka dekkiruga mihuna welcome kuragoy ei boda and fa kolle reception ga inna staff ko misalka customers a great kuragoy ege kuriye salmena first impressions count kureve nune first impressions create kureve goten epa ei pre-service. The pre-service is your first opportunity for interaction with everyone who sets foot on your working environment. So what are you communicating before the service begins? Me tibe from pre-service ke waka dekima hitan arafane service den fashima nun heye impression create kureveni. So pre-service ke service denumuge kuriyan ehme jamu konkame ge waka ye pre-service kami dakkani. What are we communicating before the service begins? Pre-service ke terega mi himene kantatak ki magadu hataru kame mi innani. There are 4 areas of contact through which you can influence your guests during the pre-service that will go a long way to making the first impression count. So greeted, directed, treated, seated. So first, greeted. Everything speaks to first-time guests. Everything. So emme furatama tibefronna misalaka ofiyan wadegen anneru greet kureve goy mi tibefron welcome kureve goy emme suggest kura got ki hum assalamu alaikum kiya fu tibefron customers a greet kuro FO directed signs everywhere there's signs. Greeted ge tere gonfa ko lambenu buying office ke physical space honna gotum misalaka the customer yaka reception staff ka badum ge kuriya misal coffee huge mi numbered enna wani hama wara boda bold ko wara reach sa kiyan ege ka gotka numbered haru kure for that establishes your name. For directed signs everywhere there's signs. Hasako building එක මිසාලක
ಹುರಿದಾಣೆ ಮಾಲೇಗ ವೆಜ್ಜಿಯಾಮ್ ವರಗಿನ ಫಾರ ಮಿಹನ್ ದಿಮಾವೆ ಕಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೆಗೆ ವರ ಬ್ಯಾರ್ ಆಫೀಸಸ್ ಹುಣ್ಣಕ ಮವನ್ಯಾಮೋ ಸೈನ್ಸ್ ಹುರೆಗೆಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊದ್ದೆವೆನ್ ಹುಣ್ಣ ಸೈನ್ಸ್ ಹುರೆಗೆನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಂಗೇನೆ ನೂನಿ ಫಸೆ ಸಾಫೆಗೆನ್ ದಾಣಿ ಕೊಂತಾಕುತ ಸೀದಾ ಆಫೀಸ್ ಲೊಕೇಟ್ ವೆ ಫೈನಣಿ ಏಗ ಮಿಸಾಲ ಕರ್ಮಿಂಗೆ ಮೀ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದಾರಾ ತಹುಗ ವೆಜ್ಜಿಯಾಮುಂ ಹಮ ಒಫಿಯ ವದೆಗೆನ್ ಅಣ್ಣೇರುಗ ಮಿಸಾಲಕ ವೇಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಕಾಲ ತಂತನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊದ್ದಿ ಫೋರುಂ ಎವೆಸಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮೆನೆ ಕಮೆ treated. What do customers want to feel when they visit your organization for the first time? So customers misalaka emme furatama customers reception ga inna kudza wahaka dakkairu konkal gotagatta ena treat kuri kuren faaga kolli misalaka wara vissara duwahaku amma mi urgent kamaku customer ku astane hamma war boda temige mes e vejje kamavannyamu almenna commissare commiss kala kame kolle vidane to make the customer feel more comfortable, maybe giving out a tissue, something like that can help that. And seated, our goal is to remove barriers so that the message isn't lost before it could be found. Almenge golla kamivani ಸರ್ವಿಸ್ ದಿನುಮುಗೆ ಕುರಿಯಂಗ್ ಅಳ್ಮೆನ್ನ ಮಿಸಾಲಕ ಕುರಿದಾಣಿ ಕಂತತ್ತ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಸೀಟೆಡ್ ಗೆ ತೆರೆಗ ಹಮ ಮೀ ಬೈಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ತಗ ವೇಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ನುಯಿಂಗ್ ಹುರೆ ಎಹ್ನಮೆಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಮುಹಿಮ್ ಆಫೀಸ್ ತಕ ವೆಸ್ ವೆದಾಣಿ ಮಿಸಾಲಕ ಫಾರ್ಮ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ನೂನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಹಲ ಕಂತತ್ತ ಏಕಾಲ ಕಂತತ್ತ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮನೆ ಕಮವನ್ಯಾಮು ಹಮ there is a likely chance that the other customer might have to wait 3 to 5 minutes. That tohem vejiyamu waiting area tibefuna commerce kotaka establish koffa inumaki budget un egota tande kama vanyamu ekala waiting area en hurun ei emme ideal goi. After service, the service doesn't just end after communicating with the customer. After service is important for positive word of mouth. So positive word of mouth plays an important role in promoting brands and products. Options to give and collect feedback is very important. So after service ke tere ganfa kolla misalaka service eba misalaka form submit kurangana mihaka e form submit kurawunima service nemuni kiyano e force after service ke tere ge himene kantatta misal kalmenna miharu zamani wasilatawge tere almenna misalaka mi email le fonuwale vidane customer yaka yagin ko denumatteka mi form miharu submit kurei e miwani process e fetchify ehme jawabe libene miwani duwege terega ekala kame misalaka or you can even send an SMS buying office taku misalaka mi waki kahal applications ta submit we almena libeta SMS ekal gotka mati befruna vis kantata kuredane, so that is also after service. Means about me balaladang, since we have covered all the PR tools, we are going to look at how or elements to consider for a successful PR campaign. So audience or public, a group of people to whom your company needs to be responsive and responsible. This includes customers, prospective customers, colleagues, employees, families, government representatives, shareholders, investors, or even your neighbors. So PR campaign na misal kalmenge ofihuga miharu tibefru mi decide kuri almenge bachehe ofihuge PR rangalu kura himikashe PR campaign create kura PR campaign create kura emme furetama kamaka misal ka tibefru balalu rangalu kobato tibefrunge audience aki tibefrunge message reach kodden beenuwa public aki ega terega slide nu fenna kota customers himeni dane employees himeni dane government representatives, shareholders, mikota wara bawru eki kahala angles takun tibefruna audience ge gotuga himeni daan. Goals of your campaign. What is it that you hope to achieve? Do you want to attract new customers, enhance your company's image and reputation, create closer ties with the community, or educate the public about your industry? So these are very different goals. Misalka tibe from PR campaign ne hingagen konkametto hasil kurabenu mani.
our customers hodam this might not be relevant for most of our organizations they almenna ki egota work kura office ta kenom vi mafarega new customers may not be relevant to us but enhancing your company's image and reputation this is very relevant to us so if we want to enhance our reputation and image armen able to he tankole gina PR tools take benu kura ege terega misalka website social media marketing using press releases, business cards, a quality service, all of these can be part of your PR campaign. Nuniamo, if your goal is to create closer ties with the community, I would suggest Komiskala Gulum Hori CSR activity. So, goals of your campaign tibefrun a campaign ge goal ekula walima tibefrun MFA Havani PR tools select kurang e goal ka gulung hori tool select kurang. Medium of communication. Print journalism, broadcast media, website, word of mouth, an exhibition booth at a community event, billboard. So, kineto tibefrun campaign ge message communicate kurang kineto tibefrun konkala goteto benung kurani. Broadcast media a TV radio ka lechi to nuniam tibefrun ge website to nuniam hama customers carry wahaka dakkyagen customers ke faratun live word of mouth communication to what is effective or what is going to be effective for your PR campaign. I mean, egota balafa, or we should include that in our PR campaign. Once you look at the medium of communication, we can look at the framework of your campaign. What steps need to be taken in order to achieve your PR goals? What is the outline of your PR campaign? How long will the campaign be? What is the budget? Which staff members are to be involved? And what needs to be done? So, Tibefrung me PR campaign ge misalaka communicate kurane gota goals achi create kuruma faho commissar ka framework ha dala edan campaign ge kihinetto tibefrun PR goals achieve kurang masike kurani mi kiha දුවහකත්ව මේ කැම්පේන් කුරිය දානි මිසාල් කාමුකෝ PR campaigns කිතන් කොලේ දිගු මුද්දත මිසාල් ka let's say even an year is good to start with kinato almena year terega almena eki kankan koggen PR improve kore veni then what is the budget ginafara this is the first question that our officers have to ask which staff members are to be involved konkon staff uneto mikamuga active ko nuni isrola ada ko ge mikankan kuriya gendani and what needs to be done then after that you can start actually listing down the activities that you're going to take so the actual steps taken to advance your cause and achieve your goals such as giving a speech donating to a charitable organization, sponsoring a community event, organizing a blood drive, or giving your employees holiday bonuses. Now, these are all things training PR tools ke So, konkon tool to konkon activity to tibe from Puriya Gendani. That is something you need to decide as part of your PR campaign. And finally, phrasing of the message. What are the reasons why your business is involved in this particular activity? What is it that you want to say? Why was this public relations campaign developed? Public relations messages are different from advertising slogans. So, konkal message to tibe from them benuani. Misal ka tibe from ge goal ge gotuga. If you have decided that you want to enhance your company's image and reputation of you ge image rangal kurumashe no reputation rangal kurume tibe frunge PR campaign ge maganu maksad ki ehem veje kamavanyamun tibe frunge message wes ekala gotaka phrase we fainna wani tibe frunge message ka tibe frunna ki femwar rangal service provide kodde professional service provide kodde ikhlas teri effective by that should be part of your message
So, me maganu hakanta ekulave kamavanyam, you can create a very successful PR campaign for your office and arna mawara boda advice kurang komme ofiha kumves mifa the planning ekulavalang hama discuss kollun tibeflunge colleagues ke meduga tibeflunge supervisor and what is zimadar variaves himene gota me discussion kuriya gendan ei wara genofara even if you don't have the budget to have to hold major events misalaka blood donation ne nuni event sponsor kurumata ka tibefuna budget nuli bidan e name certain faga calling hama PR tools ke terega tibefuna benu kurevene tools miharan sures kure idani kantatta ehmema ekantatta uge wahaka dakka ekantatta amali gotun ekankan kuram fashion. This is going to create a positive change. It is going to um, show you results. So please start trying or using PR tools to actually improve your image and build your reputation among our citizens of our country. Miasa marminga mi training nimuni uria befne sora boda shukuria ti befro mi training a barrel viti training furihama kuritive mi ti befrunna innane adi kuda kuda activity ti befrun complete kollan jehene activity innane ti befrunna defawa LMS link CSTI gehen training nakun badal varnikamge ummedga miasa bunwak velana shukuria